research method that cover a 5 mark weightage, sorry, 15 mark weightage for this session, isn't it? Okay, these are the 3 research methods, very important as per as the concern of examination views. First one is the historical research methods. Second one is a descriptive or survey research methods. Third one is experimental research methods. Each and every previous question paper, one questions asked on that particular research methods. Okay, sometime asked in historical research method, sometime asked in frequently asked in descriptive or survey research methods, and sometime asked in experimental research methods. म्हणजे ह्या 3 संशोधन पद्धतीपैकी एक संशोधन पद्धती 15 मार्काला पडणार म्हणजे 15,000% हा पॉसिबिलिटीज आहेत. ठीक आहे. Which time researcher use a survey research method? What is the aims and objective of survey research methods? What was the merits and demerits of survey research methods? Generally, survey research methods means you find out the present situations. You deals a present situation problem, current situation problem. Means what may be your research problem, you have to choose, you have to select a current situation problem, and you want to find out the solution of that problem through a mob tendency, through a various respondents ideas. That time researcher use a survey research methods. म्हणजे काय, सद्यस्थितीतील समस्या आहे आणि तुम्हाला ideas collect करायचे आहेत. You have to collect ideas. You want to analyze, you want to evaluate the present situation, and you want to deals a cause and effect of that present situation problem. That time researcher was use a survey research methods or descriptive research methods. Another words is used for a descriptive research methods, isn't means or analytical research method. That type of similar words was used in your research methods. Means whatever may be a concept or meaning of survey research methods. Survey research is studied a large and small populations of respondents or universal population of respondents by selected a small area or studying a ideal or representative sample choice by the research scholar and discover a relative relationship between 2 or more than 2 factors, whatever may be factors, whatever may be variables, means physical factors, biological factors, sociological factors, psychological factors, and cultural factors. That type of factors you have to deal in your research process, and the impact of one factor to analyze a second factors. That time researchers choose a survey research methods, or sometime researcher was used before your research studied. You want to analyze the present situations of that particular research area. That time you have to use a survey research methods. Means I was belong from a life sciences, from particular botany subject. Means before my research doing, means how many medicinal plant found in Nanded district. I have used a survey research methods. Firstly, each and every taluka I survey, I go, I visit that each and every forest and collect the medicinal plant. Firstly, each and every medicinal plant I have collect. That time researcher use a survey research methods. Suppose I was belong from a zoology subject. Means how many fish, how many types of fish found in that Vishnupuri Dam. Firstly, I have survey, and then I have choose my research area. Means my fish types is available in that particular dam is or not available. Means whatever may be a condition before the research choosing or before the research doing, before the research running or implementations of your experiment, we have to analyze the present situations, isn't it? म्हणजे मला एखाद्या प्रवासाला जायचं असेल तर मी काय करतो की तिथं कशी कशी परिस्थिती आहे, किंवा मग काय करतो ऑनलाईन सर्वे करतो किंवा ऑफलाईन सर्वे करतो किंवा मग सद्यस्थितीचा अभ्यास करतो, isn't it? कुठली असेल किंवा व्हॉट मे बी इन आरएसी आरआरसी पोझिशन की फर्स्टली दॅट डीन और को डीन. Firstly, survey how many research guide or research supervisors are available in particular subjects, how many seats are vacant, how many reservation position as per the concern of vacancies. That all type of survey before the any implementations of things
Firstly, you survey, you analyze the conditions, you analyze the present situation. That time researcher use a survey research methods, isn't it? Any difficulty regarding a meaning of survey research methods? म्हणजे कुठली असेल, किंवा एखादा मायक्रोबायोलॉजीचा आहे, किंवा एखादा इंडस्ट्रियल एरियाचा, इंडस्ट्रियल कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचा किंवा मार्केटिंगचा रिसर्च स्कॉलर असेल. दॅट टाइम फर्स्टली यू अनालाइज हाऊ मेनी इंडस्ट्रीज आर available in particular research area, how many workers work in that industries. Firstly, you collect the each and every type of data, and then you choose your research area. That is called a survey research methods, isn't it? Out, you find out the mob tendency, you find out the solution of any problem through a big mob or small mob or audience. That time you have to use a survey research methods. म्हणजे मला काय करायचं की तुमच्याकडनं सोल्युशन पाहिजे, मी काय करणार, किमती देणार आणि नंतर मग पुढे काय आहे ते विचारणार, isn't it? That time I have to use a survey research methods in your research process. Yes. Purpose of the survey research method. Which time researcher use a survey research methods? What was the purpose of survey research methods? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Means whatever may be your subject, whatever may be your research area, which time researcher use a survey research methods, means what is the purpose of survey research methods. म्हणजे उद्देश काय आहे तुमच्या संशोधनाचा व तुमच्या संशोधन पद्धती, कोणत्या वेळेस सदरील संशोधन पद्धतीचा वापर करणं गरजेचं आहे. विच टाइम रिसर्चर यूज अ सर्वे रिसर्च मेथड्स अँड व्हॉट वॉज द एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्स अँड पर्पज ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स, व्हॉट वॉज द बेनिफिट्स ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी exploiting the current situations or to evaluate the current situations, to analyze the current situations or current problem or current situation problem. That time researcher use a survey research method. That was the one purpose of the survey research methods. Means before the research doing or after the research doing, means that was considered as a follow up survey research methods. Means after your research work or any planning that you have to collect the after your evidences, that type of survey you have to formulate in your research process. That is called as a post facto survey research methods. Means exploratory research methods or exploratory analyze or evaluate the current situations or current problem. That was the main purpose of your survey research methods, isn't it? To find out the solution regarding your problem or current situation through a mob tendency, through another thinkers. That time researcher use a survey research methods, or that was the purpose of survey research methods. Solve the current situation or current problem or current evaluate the current situation or current problem through a various evaluators, various respondents. म्हणजे अनेक प्रतिसादावरनं तुम्हाला वर्तमान काळातील किंवा सद्यस्थितीतील समस्येचा उकल करायचं आहे. हा काय आहे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा मुख्य उद्देश हा संबोधला जातो किंवा मानला जातो. मीन्स सॉल्व अ करंट problem किंवा current statement problem to find out the next one is to find out the reason behind the situation. That time researcher use a survey research method. Means your problem is current and what was the reason of that problem, what was the cause and effect, that relationship you have to evaluate through a survey research method. म्हणजे वर्तमान स्थितीतील समस्यांच्या पाठीमागे कोणकोणते कारण आहेत याचा शोध घेणे, isn't it? म्हणजे आज आपण 5 मिनिट आपण लेट जॉईन झालो. व्हॉट वॉज द रिझन बिहाइंड दॅट प्रॉब्लेम, दॅट इज अ करंट प्रॉब्लेम. मग आशिषनं लिंक उशिरा सुरू केली का, किंवा मग काही टेक्निकल प्रॉब्लेम तिकडे होता का,
दॅट वॉज द रिझन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट. मग आशिषला मी विचारणार, नंतर ला विचारणार, नंतर पांडुरंगला विचारणार, की प्रत्येकाला काय करणार की की काय कारण असू शकतं, की असं विचारणार आणि माहिती संकलित करणार, की दॅट इज अ मेन पर्पज ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स, isn't it? To find out the reason behind problem, that is cause and effects or causal research design. You have to use in your research design, that time researcher use a survey research methods, isn't it? Means you want to find out the cause and effect and current situation problem you have to deals in your research process. That was the purpose of survey research methods, isn't it? Next one is fourth one is purpose to study the tendency of mob, big mob, small mob, community, or research population, isn't it? म्हणजे समूहाची मानसिकता अभ्यासणे. म्हणजे हे जेवढे काही मुलं आहेत, यू कन्सिडर ॲज अ रिस्पॉन्डन्स, मीन्स 29 रिसर्च स्कॉलर वॉज जॉईन ऑन ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म. My respondents research or research population is 29, and I was asked one question regarding your content, and respondent respond accurately. Means that time I want to check your tendency, student attitude, student learning index, student learning rate, which student is seriously learn online classes, which student or research scholars are not seriously attend coursework classes, or sometime some research scholar discuss another concept in teaching learning process. That was all analyzed or evaluate a mob tendency, which types of mob you have find out, and that mob tendency you have to evaluate through a survey research methods. Means sometimes some elections polls consider a research methods in particular area. These are the persons we will be selected or elected or whatever, win or loss. That type of survey research methods means to find out the mob tendency. म्हणजे समूहाचा कल किंवा समुदायाचा कल किंवा संशोधन जनसंख्येचा कल अभ्यासण्यासाठी की तुम्ही या ह्याच्यात काय करता, सर्व्हिस रिसर्च मेथड वापरता. जसं समजा एखादा मार्केटिंगचा रिसर्च स्कॉलर असेल, मग कुठल्या प्रकारचं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकलं जाऊ शकतं किंवा सध्या विकतं किंवा भविष्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं विकण्याची शक्यता आहे. You have to analyze the social needs, and as far as the concern of that mob needs, you have develop a new product and launch a new product. म्हणजे तुम्हाला अगोदर काय करावं लागेल की समाजाच्या गरजा काय आहेत किंवा समूहाच्या गरजा काय आहेत ह्या फाइंड आउट करावं लागतील, त्याचा सर्वे करावा लागेल, की त्या समूहाची टेंडन्सी काय आहे ह्याचा सर्वे करावा लागेल, आणि तशा प्रकारचं प्रोडक्ट तुम्हाला मार्केटमध्ये आणावं लागेल. इजंट इट? की दॅट वॉज द मेन पर्पज ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स. किंवा परभणी मतदारसंघातून कोण निवडून येईल, नांदेड मतदारसंघातून कोण निवडून येईल, लातूर मतदारसंघातून कोण निवडून येईल, अशा प्रकारचे जे काही वेगवेगळे एक्झिट पोल जे असतात, हे एक्झिट पोल सुद्धा कसे असतात, अगोदर सर्वे करतात आणि त्या सर्वेच्या निष्कर्षावरनं काय करतात, हे दॅट इज द टेंटेटिव्ह आन्सर ऑफ द प्रॉब्लेम. मीन्स after the collection of that research information, researcher analyzes that research response and concludes a research result. आणि मग एवढे टक्के हे लोक असे म्हणतात, हे असे म्हणतात, म्हणून या ठिकाणी हा माणूस निवडून येण्याची शक्यता आहे. दॅट इज अ टेंटेटिव्ह आन्सर, दॅट इज नॉट अ रियालिटी. इजंट इट? मीन्स बिफोर द research result held, which types of condition is there, that condition you have to analyze. Means mob tendency you have to analyze. Teenage student tendency म्हणजे कुठली सध्या स्टाईल आहे, पॉप्युलर आहे, किंवा मग ते हेअरिंग स्टाईल असेल, किंवा मग ते लिव्हिंग स्टाईल असेल, थिंकिंग स्टाईल असेल, लर्निंग स्टाईल असेल, किंवा तुमचं बिहेवियरल स्टाईल असेल, ही काय, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दी मॉब टेंडन्सी थ्रू अ survey research method. That is the purpose of survey research methods, isn't it? म्हणजे as per the concern of your subject research area, he
survey research method is suitable for the before the research doing. That time researcher uses survey research method. कुठले असेल म्हणजे समजा एखादा केमिस्ट्रीचा रिसर्च स्कॉलर आहे and that chemistry research scholar was use a survey research methods. Means which types of instrument and which types of chemical drugs are available in my research center. Firstly, I check current situation of the drug positions or different type of chemicals positions I have checked, and before I have used a particular research area. म्हणजे हे ड्रग माझ्याकडे अवेलेबल आहे म्हणून या ड्रगवर मी काम करणार आहे. किंवा ही वैद्यकीय वनस्पती medicinal plants are available in Nanded city. So I have used that particular medicinal plant in my research. Means before the selection of your research area, you have to use a survey research methods, or sometimes researcher use in survey research method in your research process. संबंध संशोधन प्रक्रियेमध्ये तुमचं हे जे तुमच्या संशोधनासाठी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर केला जात असतो. Isn't it? These are the fourth type of purpose. Next one is whatever may be to be used strategies or steps of more advanced research. Means to find out the errors and to find out the merits and demerits before the using of that strategy. You have to conduct the survey and evaluate and analyze the current situation. Means before the using any sample, any institute or any research tools or any statistical parameters, before the using, you have to cross check and then you have to use. That is considered as a survey research method. That is advanced research or more advanced research steps or process. जसे म्हणजे आपण काय करतो, एखादं कुठलीही गोष्ट असेल तर क्रॉस चेक करतो अगोदर, खरंच ही खरी आहे का खोटी आहे, किंवा ही उपयुक्त आहे का, की अशा प्रकारचे जे काही संशोधन केलं जातं त्याला आपण काय म्हणतो की सर्वे रिसर्च म्हणतो. किंवा बिफोर द युजिंग ऑफ युअर रिसर्च टूल्स और स्ट्रॅटेजी, these are the research tools was any errors or that suitable for your research area, that you have to check through a survey research methods. Isn't it? म्हणजे समजा आता आमच्या गावाकडे काय झालं की नेमकं सोयाबीन काढायला आलं आणि तो कुठला तरी व्हायरस डिसीज आला, प्लांट व्हायरस डिसीज आला, आणि फक्त तो काय झाला की फुले 471 फुले संगम 471 याच सोयाबीनच्या जातीवर आला. मीन्स की ऑल दॅट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वे, म्हणजे सर्व तहसीलदारांनी काय केलं की सर्वे करा आणि किती लोकांचं किती नुकसान झालेलं आहे आणि त्याच्या नोंदी घ्या, आणि त्याच्यानुसार नंतर मग अनुदान येईल की नाही सांगता येत नाही. दॅट टाइम रिसर्चर यूज द तहसीलदार कन्सिडर ॲज अ रिसर्चर की विच वॉज द कंडिशन, करंट कंडिशन ऑफ दॅट फार्मर्स ऑफ दॅट क्रॉप, की यू हॅव टू अनालाइज, you have to collect the information regarding current situation. That time researcher used a survey research method. That was the purpose of survey research methods, isn't it? म्हणजे काय की उद्देश काय आहे की सद्यस्थिती कशी आहे, किंवा मी मध्येच काय करतो की बरेच वेळेस क्रॉस चेक करतो, झोपला का, किंवा मग एखाद्या विद्यार्थ्याचं नाव घेतो, लक्षात आहे का, किंवा मग पुन्हा क्रॉस चेक करतो की अगोदरच्या स्लाइडवरचं मुद्दे सांग. मी काय करतो की क्रॉस चेक करतो. क्रॉस चेक करणे म्हणजे काय, सर्वे करणे की सर्वांना समजलेलं आहे किंवा नाहीये. Isn't it? Means follow up studies. The next one is whatever may be your planning or pre-planning of the research process. To conduct the research as a pre-planning means pre-survey, middle survey and post-survey. Before the elections, survey you have to conduct. After the elections, survey you have to conduct. म्हणजे मतदान होण्याच्या अगोदरची स्थिती काय आहे, मतदान झाल्याच्या नंतरची स्थिती काय आहे, की दॅट इज planning of your research work before the treatment. That condition you have to evaluate and you have to conduct treatment, whatever may be your experiment design, and after that experiment, what was the impact of that treatment on that product. At that time you conduct the post facto survey.
डॉक्टर सुद्धा काय करतात, अगोदर ब्लड चेक करतात आणि ह्याला डेंग्यू झाला आणि 177 किंवा 1,20,000 प्लेटलेट आहेत. नंतर 3 दिवस ट्रीटमेंट दिली आणि 4 दिवस ट्रीटमेंट दिली आणि नंतर पुन्हा ब्लड चेक केलं आणि मग पुन्हा ब्लड चेक केल्याच्या नंतर एवढ्या प्लेटलेट वाढलेल्या आहेत. प्री सर्वे, पोस्ट सर्वे, isn't it? Before the research doing, you have to conduct whatever may be your research area, whatever may be your current situation analysis. Means your research area, you have to choose your research area on to deal a current problem, to find out the solution, to solve the current problem in your subject. That time researcher use a survey research methods. Means whatever may be a planning, your planning or pre-planning of your research work, that time useful a survey research method. That was the purpose of survey research method. म्हणजे स्वयंपाक करण्याच्या अगोदर सर्व व्यवस्थित आहे का, चाकू आहे का, कढई आहे का, ते तबकडी आहे का, किंवा बाकीचे हे आहे का, पातेलं आहे का, हे सर्व अगोदर काय करतो, प्री प्लॅन काय करतो, मांडणी करतो आणि नंतर काय करतो, प्रोसिजर करतो. किंवा एखादं ऑपरेट बिफोर ऑपरेट कंडिशन्स, मग सर्व ते व्यवस्थित लावून ठेवलेलं आहे का टेबलवर, की हे जे करणं किंवा ते तपासून पाहणं, दॅट कन्सिडर अ प्री सर्वे. That considered as a pre-survey, and after that post-mortem, that considered the post-survey. Means whatever may be. Yes. Any difficulty regarding the purpose of survey research method? म्हणजे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा उद्देश काय आहे किंवा हेतू काय आहे? Yes. Are you understand? Yes, sir. Yes, sir. Any difficulty? Yes. Which was the steps generally used in your research process, survey research methods? These are the steps, 10 steps generally used in survey research methods. And that all 10 steps generally used in your research proposal, elements of your research proposal. म्हणजे ह्याच्यातल्या बऱ्याच ज्या काही स्टेप्स आहेत, ह्या स्टेप्स ॲज इट इज संशोधन आराखड्यामध्ये वापरल्या जातात. फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ युअर रिसर्च प्रॉब्लेम, problem selection, isn't it? That was the ideal steps of the survey research method. Means you have to select a suitable research problem, you have find out the survey research method research problem, and second one is keywords of the research problem or definition of the terms. Generally you have to use in title of the your research work or title of the your survey research work, isn't it? म्हणजे त्या विषयातील महत्वाच्या शब्दाचा व्याख्या काय आहे किंवा डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट और रिसर्च प्रॉब्लेम, isn't it? Means whatever may be a research variables or keywords of the research title. What was the meaning, which types of meaning you have to use in your whole research process. म्हणजे त्या शब्दांचा किंवा संपूर्ण त्या विधानामध्ये महत्वाचे शब्द किती आहेत आणि कोणकोणते आहेत आणि तुम्ही कोणत्या अर्थाने वापरणार आहात, कुठले असेल, की एखादं सेंटेन्स असेल, इव्हॅल्युएट द इथनो मेडिसिनल प्लांट ऑफ अँटी कॅन्सर अँड अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी, whatever may be your plan. That type of research statement you have to formulate in your research title. Which was the 2 or 3 main words or main keywords generally you have to reflect in your research title. That definition mentioned in second step, isn't it? Antimicrobial activity and anti-cancer activity and ethnomedicinal plant. These are the three terms you have to describe or definition of 3 keywords mentioned in third step, isn't it? किंवा कुठले असेल की current problem of industrial worker in Parbhani district, की I have choose that research title. Means industrial areas or labor
that keywords I have used in my research title, that terms, the meaning of the terms that should be a reflect in definition of the problem or keywords meaning. That type of similar words you have to use in a second steps of survey research methods. कुठली असेल किंवा मग एन्झाईम सिक्रेशन वर एखादा कुठलं तरी टायटल कुलकर्णी मॅडमने घेतलेलं आहे. मग एन्झाईमचं नाव कोणतं आहे आणि एन्झाईम सिक्रेशन प्रोसेसच्या स्टेप्स ज्या आहेत की ह्या ज्या आहेत हे कीवर्ड्स त्यांनी वापरलेले आहेत. की these keywords used in a definition of the terms. That is the second steps of your survey research methods, isn't it? And third one is the study of relevant literatures or review of related literatures. Means how many previous research scholars research doing on that particular theme that studied in third step, isn't it? म्हणजे तिसऱ्या स्टेप्स मध्ये सर्वे पद्धतीच्या तिसऱ्या स्टेप मध्ये काय यू स्टडीड द प्रिव्हियस रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स अँड रिलेटेड लिटरेचर्स. रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स आर डिफरंट अँड रिलेव्हंट अँड रिलायबल लिटरेचर्स आर डिफरंट, isn't it? Review of related literatures means you have to compare your research work with previous research work or previous research report. That terms consider a different meaning. And relevant literature that considers means which types of literatures you have to use in your research process that is relevant, authentic, true, that you have to check, isn't it? म्हणजे काय की सप्रमाण साहित्य आहे का किंवा तुम्ही ज्या घटकावर काम करणार आहेत त्याच घटकावर तुम्ही साहित्य लिहिलेलं आहे का, कुठली असेल किंवा मॅनेजमेंट थिअरी असेल. मग मला माझा विषय काय मॅनेजमेंट थिअरीवर आहे तर माझं लिटरेचर मॅनेजमेंट थिअरीवरच आहे का, किंवा मग ड्रग कॉम्बिनेशनवर असेल माझा विषय केमिस्ट्री मधला किंवा फार्मास्युटिकल किंवा अनालिसिस मधला किंवा फार्मसी मधला तर मग ड्रग कॉम्बिनेशन मध्येच आहे का की आय हॅव यूज 3 or 4 डिफरंट ड्रग in one tablet. That type of research work I have used in my research process. That time relevant, suitable or authentic literatures you have to use in your survey research methods. That was the third steps of survey research methods. Or sometimes that use a review of related literatures. That terms third step. बरोबर आहे. म्हणजे काय संबंधित साहित्याचा आढावा की तुम्ही अगोदरच्या संशोधकाचे संशोधन अहवाल तपासले आहेत का, अभ्यासले आहेत का हे पाहणं गरजेचं आहे. फोर्थ वन इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कन्फर्मेशन ऑफ युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्म्युलेशन्स ऑफ युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और डेव्हलपमेंट ऑफ युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. म्हणजे तुम्ही तुमच्या उद्दिष्टांची निश्चिती कशी केलेली आहे. How many research objective you have to deals or you want to deals in your research project or research process, or which types of research objectives you have confirmed in your research process. Qualitative research objectives, quantitative research objectives, or mixed research objectives, or evaluating research objectives, or sometime analyze research objectives, or sometime explorative research objectives. What was the aims and objectives of your research work that should be a reflect in your research objectives. The confirmation of your research objectives, that is essential. Means how many research angles of your research title you have to deal in your research process, that was considered as a research objectives. म्हणजे तुम्ही त्या समस्येचा कोणकोणत्या घटकांचा किंवा कोणकोणत्या बाजूंचा विचार करणार आहेत. मीन्स आय वॉज डील्स labor problem of that industries, psychological labor problem of that industries, working management problem or economical problem I have deals, family problem I have deals. Means problem that is one terms, but so many types of problem you have to deal in your research problem. Sociological, psychological, कल्चरल, इकॉनॉमिकल, फॅमिली प्रॉब्लेम म्हणजे समस्या आहेत, पण समस्या ह्या अनेक क्षेत्रांतल्या आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल सुद्धा असेल की त्याला काय खूप ट्रेस आहे
आणि खूप ट्रेस असल्यामुळे त्याचे पर्सनल प्रॉब्लेम. You have to analyze the individual problem, social problem, economical problem, family problem, industrial problem, or management and workers relationship problem. That type of aspects you have to deal in your research problem, research objectives. That type of research objective you have confirmed, you have formulated, you have to develop in your research process. That was the fourth steps of survey research method. ही सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीची चौथी पायरी आहे, ज्या पायरीमध्ये उद्दिष्टांच्या और संशोधन उद्दिष्टांची निश्चिती व कन्फर्मेशन किंवा त्याला काय म्हणतात आपण फायनलायझेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह हे इथं केले जातात. म्हणजे जसं आपण सांगतो की हे 11 जे मुलं आहेत हे आता उद्याचे प्लेयर जे आहेत हे उद्याच्या ह्याच्यामध्ये खेळणार आहेत. एकूण 24 किंवा 22 लोक घेऊन गेले आहेत, पण उद्याच्या सामन्यामध्ये इंडियन टीम मध्ये हे 11 मुलं असतील. दॅट इज कन्फर्मेशन. म्हणजे 11 खेळणार आहेत, म्हणजे कोणती असतील ते, इजंट इट. नेक्स्ट वन इज sample selections. Which methods and which techniques and which sample selection methods you have to use in survey research methods that was mentioned in a fifth steps of survey research methods. How many sample size you have to select, that sample size is relevant, reliable, or standardized sample size you have to choose in your survey research methods. म्हणजे किती पैकी किती जणांचा प्रतिसाद तुम्ही नोंदवणार आहात, त्याला नमुन्याचा आकार किंवा न्यायदर्श निवडीचा आकार असं म्हटलं जातं. इंग्रजीमध्ये सॅम्पल सिलेक्शन असं म्हणतात. म्हणजे 34 जे आहेत जनसंख्या आहेत, मग मी प्रश्न 4 जणांना विचारणार आहे. 34 दॅट इज माय पॉप्युलेशन एरिया अँड 4 आय हॅव यूज अ पर्पजफुली. मीन्स researcher use a purposefully sampling selection methods in my survey research methods. I ask some 4 research questions purposefully. That was that time researcher use a purposefully sampling research methods, or fourth steps of survey research method, that is called a sample selection. How many sample selection you have to use in survey research methods? Which types of techniques of sample you have to use generally in your research process, that was mentioned in fifth steps. म्हणजे किती नमुना घेणार आहात, किती नमुन्याचा आकार घेणार आहात आणि तो कसा निवडणार आहात, ह्या सर्व पद्धतीचा विचार ह्या 5व्या पायरीमध्ये सर्वेक्षणाच्या केला जात असतो. येस, सर्वे रिसर्च मेथड्स अँड development of research tools or productions of your research tools. Which types of research tools you have to use in your research process? Which types of research information you want? Being a researcher, researcher self-developed research tools, and sometimes researcher was use another standardized available research tools. Isn't it? किंवा चेक्स आहे, किंवा मग ट्रेस मॅनेजमेंट इन्व्हेंटरी आहे, की काम करण्याचा किती ताण आहे कामगारावर हे मला अभ्यासायचं आहे. आय हॅव इव्हॅल्युएट द ट्रेस रिगार्डिंग वर्किंग स्टाईल अँड वर्कर्स, और वर्किंग मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स, या दोघांचा मला काय करायचं, ट्रेस मॅनेजमेंट करायचं किंवा ट्रेस इव्हॅल्युएट करायचं, मापायचं आहे की प्रत्येक कामगाराला काम करण्याचा किती ताण आहे. किंवा आय हॅव यूज अ research scholars trace, academical trace, particularly academical trace regarding coursework examinations. How many research scholars was seriously learn in online platform? How many research scholars are not learn seriously? That was I have measured, or that was I have evaluated. That time researcher use a standardized research tools. Isn't it? म्हणजे तुम्ही Sachinji, that is the demerits of teaching learning process. Sachin Lokhande, are you in class?
लोखंडे जी, यस, लोखंडे सर आहात का? सुमित, हनुमंत, अरविंद क्लास, सुमित, आवाज येतो का? हो सर. यस. सुमित आहेत का वर्गात? झोपी गेले? हनुमंत झोपी गेले का? मीन्स whatever may be current situation, I have evaluate that time I have used a survey research method. म्हणजे वर्गातील मुलगा आहे का झोपी गेला आहे हे मला तपासायचं आहे. अशा वेळेस मी काय करणार आहे? सर्वे करणार आहे. कुलकर्णी जी, आर यू देअर? येस सर. हा, हा जो आहे म्हणजे आणि जागे आहेत, बाकीचे झोपी गेले असं कन्सिडर करायला हरकत नाहीये. हनुमंत आणि सुमित. ठीक. नेक्स्ट वन इज research tools. 6 1 is research tools development or production of your research tools. Means which types of research tools you have to use in your research process: qualitative research tools, quantitative research tools, standardized research tools, non-standardized research tools. These are the fourth type of research tools generally researcher use in your research process. माहिती संकलनाची ही 4 प्रकारची साधने साधारणतः संशोधक प्रत्येक संशोधनामध्ये वापरत असतो. गुणात्मक संशोधन साधने, संख्यात्मक संशोधन साधने, प्रमाणित संशोधन साधने आणि अप्रमाणित संशोधन साधने. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव्ह रिसर्च टूल्स, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च टूल्स, थर्ड वन इज standardized research tools, and fourth one is non-standardized research tools. So these are the fourth type of research tools or 4 type of research tools researcher use in each and every research subject. प्रत्येक विषयांमध्ये माहिती संकलनासाठी ही 4 साधने वापरली जातात, हे लक्षात ठेवायचं. आणि ही 6वी पायरी आहे. These are the 6 steps of survey research methods, how to develop a research tools. Ideal research tools, suitable research tools, standardized research tools, non-standardized researcher self-developed but equal to standardized research tools. That type of research tools you want to use in your research process. That is a third or 6 steps of survey research method, isn't it? And 7th one is implementations of action plan. Means whatever may be your survey plan that was implement. म्हणजे काय करायचंय? अंमलबजावणी करायची आहे. की माहिती मेल केलेला आहे किंवा मग गुगल लिंक पाठवलेली आहे आणि तुम्ही नंतर तुमचा रिस्पॉन्स द्या, किंवा तुम्हाला व्हॉट्सअपला मी काय केलं, मेसेज केलेला आहे की तुमचं मत नोंदवा असं दिलेलं आहे, किंवा मग मी काय केले, आय हॅव यूज अ चेकलिस्ट ॲज अ रिसर्च टूल्स. मीन्स आय हॅव सेंड द चेकलिस्ट अँड fill the your response or your thinking rate in your checklist. That type of research tools I have used in my research process. Means whatever may be your action plan that was run in 7 steps. That is 7 steps of survey research method. म्हणजे कोणताही तुमचा प्लॅन असेल, जसं आता बऱ्याच जणांचा आज झोपण्याचा प्लॅन आहे, शिक्षकाने किती जरी आवाज दिला तरी ते काय करतात, त्यांनी रन केलेलं आहे म्हणजे झोपी गेले आहेत, किंवा मग फक्त तुमचं डिव्हाइस लावलेलं आहे किंवा बाजूला ठेवलेलं आहे, किंवा आमचा सचिन लोखंडेने काय केलंय, फक्त जॉईन झाला पण तो ऐकत नाहीये, तो त्याच्या मित्रासोबत गप्पा मारतो. मध्ये आता कृष्णा सुद्धा 2-3 दिवस अगोदर गप्पा मारत होता. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी युअर प्लॅन, मीन्स यू आर नॉट मेंटली प्रेझेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, युअर डिव्हाइस इज प्रेझेंट, इजंट इट? म्हणजे व्हॉट एव्हर मे बी अ सर्वे रिसर्च प्लॅन that was run in 7 steps. 8 tips: collection of your research information or data collection, whatever may be a qualitative data, quantitative data, primary sources of data or secondary sources of data. These are the 4th type of data as far as the concern of nature of your research data or sources of your research data. That type of research data you have collect through a survey research methods. म्हणजे माहिती संकलन करणे, गुणात्मक माहिती संकलन असेल, संख्यात्मक माहितीचं संकलन असेल, प्राथमिक स्रोतातून मिळणाऱ्या माहितीचं संकलन असेल व द्वितीय स्रोतातून मिळणाऱ्या माहितीचं संकलन असेल. These are the 4th type of research information or data
researcher was collected in 8 steps of research methods. Means qualitative research data collection, quantitative research data collections, primary research sources data collections, or secondary research sources data collection. These are the fourth type of data generally researcher was used in each and every subject. म्हणजे या 4 प्रकारची माहिती ही सर्व प्रकारामध्ये वापरली जाते किंवा सर्व विषयांमध्ये माहिती वापरली जात असते. Yes, 9th one is after the data collection, classification of data, interpretation of data, and data tabulation and data testing. These are the last but one 9 steps of survey research methods, isn't it? म्हणजे माहितीचं वर्गीकरण करणे, म्हणजे कोणती माहिती गुणात्मक आहे, कोणती संख्यात्मक आहे, कोणती अधुरी आहे, कोणती पूर्ण आहे, ही जी आहे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन. म्हणजे काय क्लासिफिकेशन. जसं आता कुलकर्णी मॅडमने काय केलं की बाजारामध्ये गेल्या आणि काय केलं संपूर्ण एका थैलीमध्ये बाजार आणला. नंतर त्यांनी काय भाजी बाजूला करतात, फळं बाजूला करतात, कांदे बाजूला, बटाटे बाजूला. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी big factor research factors information, we have to analyze, you have to classify. Firstly, you have to tabulate, you have to interpret, and then you have to test of hypothesis through a research information, through a data analysis, isn't it? म्हणजे माहिती संकलित झाल्याच्या नंतर माहितीचं वर्गीकरण करणे. ही एवढी माहिती उपयुक्त आहे, एवढी माहिती ही अनवॉन्टेड आहे. These information was incomplete, that was not I have considered in my research process. These are information was fake or unauthentic, that was not used my research process. Whatever may be, these are the male research information scholar, these are the female research information scholar. Classification of that type of classification I want to classify of research information in your research process. That time I have used a classification of data interpretation and testing of your research hypothesis. That is the steps of 9 in survey research method. ही माहिती विश्लेषण करणे, माहितीचं पृथक्करण करणे, माहितीचं वर्गीकरण करणे, माहितीचं अर्थनिर्वचन करणे आणि माहितीच्या आधारे परीक्षकाचे उकलन करणे व निष्कर्ष प्राप्त करणे हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीमधली 9वी पायरी आहे. आणि लास्ट वन इज रिपोर्ट रायटिंग, रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग. म्हणजे सर्वेक्षण केल्याच्या नंतर काय करायचं की अहवाल लेखन तुम्हाला करायचं आहे. काय करायचंय? अहवाल लेखन करायचंय. मीन्स रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग. दीज आर द 10 स्टेप जनरली यूज इन अ सर्वे रिसर्च मेथड्स. मीन्स लास्ट टाइम और आई थिंक 21 एक्झामिनेशन, कोर्स वर्क एक्झामिनेशन और 2019ला पण आलेला आहे, 2017ला पण आलेला आहे, 2015ला पण सर्वे रिसर्च मेथडवर प्रश्न आलेला आहे. फ्रिक्वेंटली रिपीटेड and repeated ask questions on what is survey research methods, explain the steps of survey research methods, or sometime explain the types of survey research methods, or sometime what is survey, explain characteristics and types of survey research methods. Sometime what is survey research method, explain the steps and merits and demerits of survey research method. That type of questions asked in previous examination. अशा प्रकारचं सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीवरचं प्रश्न आलेले आहेत आणि फ्रिक्वेंटली वारंवार हे काय करतात की प्रश्न येत असतात. त्याच्यामुळे हे लक्ष द्यायचं. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट 10 स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग, सॉरी 10 steps of survey research method. आहे काय अडचण? नाही सर. यस, कृष्णा आहे का वर्गात? अडचण आहे काही? नाही सर. मग 10 ला 10 स्टेप सांग बरं, लाऊडली, फास्ट स्टेप सांग. मला बंद करून टाकलं माईक का? यस, सांगू शकतो कृष्णा? Yes, Ramesh, welcome. Give me the steps of survey research method. 10 steps of survey research method. Loudly. Sir. Welcome. Okay. Yes. Sir. Problem selection, definition of the problem, study of the relevant literature, objective confirmation, sample selection, production of the tools, implementing the plan, data collection, classification and interpretation,
of the information, and lastly research report writing. बस या 10 स्टेप्स आहेत. सर्व मुद्दे पाठ करायचे, कुठलंही पुस्तक वाचवायची गरज नाहीये आणि तुमच्या अनुषंगाने मुद्दे एक्सप्लेन करायचे. व्हॉट वॉज द युअर आयडियाज, की त्या तुमच्या आयडियानुसार काय करायचं लिहायचं. म्हणजे तुम्ही फक्त हे 60 मिनिट जरी कॉन्सन्ट्रेट केले दररोजचे, तरी तुम्ही कुठलंही पुस्तक न वाचवता मी खात्री देतो की 1000% तुम्ही पास होऊ शकता. मात्र फक्त कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट रादर दॅन युअर बुकिश नॉलेज, इजंट इट. कुठले असेल, म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेज इज इसेन्शियल. theoretical knowledge are different and practical knowledge are different. As far as the concern of researcher views, whatever may be, practical knowledge are different and bookish knowledge are different, information are different. ह्याच्या अगोदर सांगितलं होतं, पुस्तकी नॉलेज काहीच कामाचं नाहीये. समजा रमेशने काय केलं की पोहण्याचं पुस्तक आणलं आणि रात्रभर वाचवलं आणि दुसऱ्या दिवशी जाऊन आमच्या गोदावरीच्या डॅम मध्ये उडी मारली. पोहणं सोपं आहे, भले उजवा हात हलवायचा, डावा हात हलवायचा, उजवा पाय हलवायचा, डावा पाय हलवायचा, की गोदावरीच्या पलीकडच्या कडेला जाऊ शकतो. तर रमेशची दुसऱ्या दिवशी डेड बॉडी बाहेर निघू शकते, कारण पुस्तकी नॉलेज आहे ते. बुकिश नॉलेज आर डिफरंट अँड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज आर डिफरंट, और रियल नॉलेज आर डिफरंट, प्रॅक्टिकल नॉलेज आर डिफरंट. You think regarding your practicalness, usability of your as per the concern of researcher views. म्हणजे संशोधकासारखं तुम्हाला वागणं गरजेचं आहे, संशोधनासारखं बिहेवियर करणं गरजेचं आहे, किंवा यू हॅव टू यूज अ पर्टिक्युलर टर्मिनॉलॉजी, की रिसर्च टर्मिनॉलॉजी. म्हणजे जनरल उत्तर लिहिणं वेगळं आणि त्या टर्मिनॉलॉजी मध्ये उत्तर लिहिणं वेगळं. म्हणजे यू हॅव टू अडॉप्ट रिसर्च टर्मिनॉलॉजी इन युअर रिसर्च प्रोसेस. म्हणजे कशाला काय म्हणायचं, कशाला काय नाही, कोणता शब्द कुठं वापरायचा, दॅट टर्मिनॉलॉजी यू हॅव टू अंडरस्टँड. आणि ही जी टर्मिनॉलॉजी तुम्ही एकदा आत्मसात केली की कोणीही तुम्हाला नापास करू शकत नाहीये. येस. नेक्स्ट वन इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड. आपण स्टेप्स बघितले, आता टाइप्स बघूत, नंतर आता कॅरेक्टरिस्टिक बघूत की सर्वेक्षणाचे काय लक्षणे आहेत. कॅरेक्टरिस्टिक जसं आता कुठले असते, एखाद्या प्राण्याची लक्षणे लिहा म्हटलं की त्याला 2 हात आहेत, 2 पाय आहेत, वगैरे वगैरे, 2 कान आहेत, असं आपण सांगतो. की सेम वे की व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स, मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी अ सर्वे रिसर्च मेथड्स डीलिंग विथ अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉब और बिग ग्रुप और your research populations. Means mob character is considered as a survey characteristics. Whatever may be, you have to deals different types of people live in one mob. That type of group you have deals in your research process, means that dealing with the different characteristics of a one group or group characteristics of dealing in your research process, that is a survey research method characteristics. म्हणजे समूहाच्या वैशिष्ट्यावर आधारित असते, निगडित असते. मीन्स सपोज 33 research scholars belong for a different sociological aspects, economical aspects, cultural aspects, regional aspects are different, isn't it? But as far as the concern of same characters, all that 24 or 34 research scholar was a PhD research scholar. That is a same characteristics. म्हणजे वेगवेगळ्या जातीचे, वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगवेगळ्या पंथाचे हे सर्व 34 जण आहेत. हे लक्षणे वेगळे आहेत, परंतु इथं सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक कोणता आहे? ऑल दीज आर रिसर्च PhD research scholar. That characteristics considered in a survey research method. म्हणजे काय? समान गुणधर्म किंवा समूहाचे गुणधर्म इथं अभ्यासले जातात. ह्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहे? ह्या ऑल दॅट 34 रिसर्च स्कॉलर सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक इज देअर, की ऑल दीज आर 34 रिसर्च स्कॉलर इज अ PhD research scholar. Means whatever may be your caste, whatever may be your religion, whatever may be your city, that was different. Whatever may be your mother tongue, that was different, isn't it? But similar characteristics deals with that group, group characteristics dealing with characteristics of a group. That was the characteristics of survey research methods.
or mob tendency. That was the one characteristics of that survey research methods. Or second one is more information can be collected in less time and less labor. कमीत कमी वेळेमध्ये अधिक माहिती मिळवता येते. कशातनं? सर्वे रिसर्च मेथड मधनं. मीन्स यू कॅन कलेक्ट more and more information in within time, in minimum time, in less time, and without use any labor. You can use so many multimedia platform, use a survey or online survey response. Same way, teaching learning process, in within time you have to teach so many student. That is a benefit. Means whatever may be your purpose, whatever may be your characteristics, minimum time, maximum information you will be collect through a survey research methods or big data or big factorial informations. अनेक जणांची, अनेक घटकांची आणि अनेक प्रतिसादकांची गुंतागुंती असणारी माहिती कमीत कमी वेळांमध्ये अधिकाधिक आपल्याला संकलित करता येते. हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. These are the characteristics of survey research methods. More information and research data you can collect in less time and without labor, without any economical cost. You have collect a big data or big information. That is a basic characteristics of survey research method. हे काय आहे? सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं गुणधर्म आहे किंवा वैशिष्ट्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. थर्ड वन इज कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव्ह as well as a quantitative research information through a survey research method. म्हणजे तुम्हाला तिसऱ्या प्रकारच्या वैशिष्ट्य असं सांगता येईल की whatever may be your research information, qualitative or quantitative research information you have collect through a survey research methods. क्या सांगायचं? 1 minute. Yes. Third one characteristic is collection of. Is it audible? Anyone tell me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sorry for disturb. Collections of qualitative as well as quantitative research information through a survey research method. That is the basic characteristics of a survey research methods. Means whatever may be your research design, whatever may be your research format, qualitative as well as quantitative research information you have to collect through a survey research methods. Means both type of research information you have to collect through a survey research method. That is the basic characteristics of a survey research methods. Means qualitative as well as quantitative. म्हणजे दोन्ही प्रकारची माहिती तुम्हाला सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीमधनं संकलित करता येते. संख्यात्मक व गुणात्मक स्वरूपाची माहिती सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीमधनं संकलित करता येते. हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं एक मुख्य वैशिष्ट्य मानलं जातं. मीन्स the big characteristics of survey research methods means you have to collect a qualitative as well as quantitative or multifactorial research informations or big research informations, big data you have to collect through a survey research methods. And fourth one is a research population. Large number of research population you have to deal in your research survey research methods. Means big factorial and big populations, big research populations, or homogeneous research populations or heterogeneous research populations, whatever may be your types of research population, that was deals
in survey research methods. Each and every factual information you have collected through a survey research methods. That is the characteristics of survey research methods. Means you have deals a large number of research respondents or research populations or research sample of whatever may be a respondents area that considered as a research samples. Means research populations and large research populations and large respondents you have collect through a survey research methods. Or next one is longitudinal or cross-sectional information. Both the type of research information you have to collect through a survey research methods. Or fifth one is the study of the current situation problem. That is a basic characteristics of survey research methods. Means you have to deal before 13 years or before 100 years, that type of problem you did not deal through a survey research methods. That time you have to use a historical research method. Means whatever may be a current situation problem, current burning problem, you have deals through a survey research methods. That is a basic characteristics of survey research method. वर्तमान काळातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर केला जातो. हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं मुख्य वैशिष्ट्य मानलं जातं. That is the fifth characteristics of survey research methods. Means researcher want to deal a current problem, burning problem, or to evaluate the current situations of that problem. What was the cause and relationship of that problem? You have to analyze the cause and effect. Means causal research design you have to use in survey research methods. That is a basic characteristics of survey research method. Yes, any difficulty regarding that fifth characteristics of research methods, survey research methods? Sixth one is cross-sectional research information you have to collect through a survey research methods. Cross-sectional as well as longitudinal survey research. These are the two type of research information generally used in your research process. Cross-sectional means whatever may be, you have to choose a teenage group in your research area. The impact of multimedia on teenage student behavior, that type of title you have to deal in your research process. That time you have used a teenage mob group. That is a cross-sectional research information. म्हणजे फक्त किशोरवयीन मुलांचेच तुम्ही काय करणार विचार करणार आहेत. दॅट इज अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इन्फॉर्मेशन. जे बॉटनीचे किंवा लाईफ सायन्सचे त्यांना क्रॉस सेक्शनल आणि लॉजिट्युडिनल सेक्शन हे तुम्हाला माहित आहे. जे आता कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचे आहेत किंवा MBAचे आहेत त्या मुलांना कदाचित माहित नसेल. बेसिक सायन्सच्या सर्व मुलांना क्रॉस सेक्शनल आणि लॉजिट्युडिनल सेक्शन हे तुम्हाला माहित आहे. आडवा छेद आणि उभा छेद. म्हणजे आडवा छेद म्हणजे काय की उदग्र किंवा त्रियस्क स्वरूपाची जी माहिती आहे. cross-sectional information or use of cross-sectional information data, that is the characteristics of survey research methods. म्हणजे आडव्या स्वरूपाची किंवा त्रियस्क स्वरूपाची माहिती ही तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये वापरणार आहात. हे काय आहे? हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं वैशिष्ट्य आहे. नेक्स्ट वन इज whatever may be a real situations or studied a real conditions or real situation. That is a characteristics of survey research methods. Means current problem you have deal. Means current situation. जे काय सद्यस्थिती, वास्तव स्थिती, हे काय आहे? सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं एक वैशिष्ट्य आहे. Isn't it? Hyperlink a basic research. Means whatever may be a basic principles, whatever may be a norms and standards or rules, regulations and laws you have to use in survey research methods. Means hyperlink of a basic research or pure research or fundamental research, any norms and standards you have to use in a survey research method. That was the characteristics of a survey research method. Means helping in basic research, isn't it?
म्हणजे हे काय मूलभूत संशोधनाला सुद्धा मदत करू शकतं किंवा इतर प्रकारच्या संशोधनाला सुद्धा मदत करू शकतं. हे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं काय आहे वैशिष्ट्य मानलं जातं. आणि पुढची जी आहे सिम्पल अँड व्हेरी इझी, दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर सब कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत हे, दॅट इज नॉट मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट वन इज reliable research method, valid and reliable research method, because of a researcher did not interfere in response. Research information that depend on the so many factors or so many respondents, because of that respondents you did not generate a artificial research result, means multifactorial research response you have to collect in survey research methods. That is a reliability of survey research method, means reliability and validity of that research method. That was the characteristics of survey research methods. विश्वसनीय व सप्रमाण ही संशोधन पद्धती मानली जाते आणि विश्वसनीयता व सप्रमाणता या सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचं वैशिष्ट्य हे मानलं जात असतं. And various types of research tools like questionnaires, interviews, and psychological tests, and another rating scales, and another checklist. That type of research tools was used in a survey research methods. That was the characteristics of survey research methods. Means research tools like questionnaires, open questionnaires, closed questionnaires, rating scales, psychological test, various types of rating scales, various types of test, standardized test, non-standardized tests you have to use in your research methods or survey research methods. That was the characteristics of survey research methods, and 11 characteristics of survey research methods. Yes, any difficulty regarding survey research method or characteristics of survey research methods? Yes, anyone tell me? No, sir, no doubt. Are you understand all that 10 or 11 characteristics of survey research methods? Yes, Rupali Meshram, are you in class? Rupali ji, Rukmin Shinde, are you in class? Ravindra, Sachin, Shivani. Yes, no anyone respond. Particularly, I am not satisfied because of my teaching process. Only your device is attached. You are mentally or you are tentatively not focus on my presentation or my teaching learning process, isn't it? Sayed? Yes, sir. Yes, you tell me 4 characteristics of survey research methods. कोणती 4 वैशिष्ट्ये सांगा. सर सर्वे रिसर्च मेथडने आपण सर्वे करून ऍक्च्युअल कोणतेही बाबी किंवा कोणत्याही बाबीबद्दल आपण माहिती घेऊ शकतो. थोडक्यात म्हणतो चुकलाय सर. अगोदरच्या स्क्रीनचं स्क्रीनशॉट काढलं का तुम्ही म्हणजे पीपीटीचं? सॉरी, you are not a real research scholar. Listening and forgetting, you are an ideal student. Yes. नाही सर, लक्ष देतोय मी. Next one, anyone tell me 10 characteristics of yes, iPhone. Komalji, you tell loudly, tell me. Yes, sir. Dealing with the characteristics of the group. Second one, I think a collection of qualitative and quantitative information. Yes. More information can be collected in less time and less labor. Yes. The population is large, and a study of the present problem. Yes. That's it. Sir. Yes, कोण सांगतं? Anyone tell me all that characteristics, 10 or 11 characteristics? Yes, Krishna, loudly. Yes, Pooja, Krishna, कोण सांगतं? हाँ, Pooja. Yes, yes, welcome. Loudly. Characteristics of survey research methods are there following. Dealing with the characteristics of the group. Second one is the more information can be collected in less time and less labor.
Third one is collection of the quantitative and qualitative information. Fourth one is Yes. the population is large. Fifth one is Yes. the study of the present problem. Sixth is Yes. use of cross-sectional method. Seventh is the studies of related to the real situation. Yes. Eighth one is the helping in basic research. Ninth one is the simpler method than other methods. 10th one is the reliable research method. And 11th is the use of questionnaires and tests to get information. All Right. that are the characteristics of survey research method. बरोबर आहे. हे लिहून घेणं, मुद्दे लिहून घेणं किंवा समजून घेणे गरजेचं आहे. Thank you, sir. तुम्ही सिरियसली अटेंड करतायत. येस, सुमित, सुदाम, yes, Priya Agrawal, Prachi, Yes, no sir. response. Yes, are you there? Yes, sir. Are you understand all that concept? Yes, sir. Prachi ji, okay, ठीक. Next one is types of survey research methods. These are the 6 types of survey research methods generally used in each and every research process. First one is a school survey. Second one is a testing survey. Third one is a documentary analysis survey. Fourth one is a evaluation survey. Fifth one is a follow-up studies survey, and sixth one is a sample survey. These are the purpose, according to purpose, which purpose of survey. These are the 6 types of survey research method generally used in each and every research process, isn't it? म्हणजे हे ज्या 6 पद्धती आहेत, ह्या 6 पद्धती त्याच्या उद्देशावरनं पडलेल्या आहेत. कशावरनं पडलेल्या आहेत? उद्देशावरनं पडलेल्या आहेत. की whatever may be a school survey, generally educational officers and so many educational administrators use rating scales of NAC and SAC, that type of institute use that type of survey. Means NAC generally use a higher education evaluation survey, or a school survey, means how many teachers are available, how many students are available, so what was the student and teacher ratio, what was the physical facilities in that school. That type of survey you have to use in your research process. That is called as survey, school survey research method. Means you have to deal any problem regarding school survey. Means as per the concern of agriculture survey, economical survey, industrial survey, legal survey. Legal survey means you want to deal comparative study of any laws and any clause on that particular legal act. That type of subjective survey means whatever may be your subject, you have to use a survey in your subject. That considered as a subjective survey. Means as school survey, that survey generally use a educational research scholar, or industrial survey that use a industrial MBA student or commerce and management student, or another industrial research scholar was use a industrial survey. Agriculture survey, isn't it? Economical survey, economical condition of each and every state or nation, or index, economical index of human being, or human index of human being. That type of survey means whatever may be your research area, your survey area. म्हणजे तुमच्या उद्देशानुसार हे जे आहेत हे 6 प्रकार पडलेले आहेत. ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही प्रकार वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहू शकता. म्हणजे कुठल्या उद्देश काय आहे की टेस्टिंग सर्वे. टेस्टिंग सर्वे means the main purpose of you have to cross check, is it true or not. Before testing you have did not use any things or any concept, isn't it. म्हणजे मार्केटमध्ये आमच्या पूजा मॅडम गेल्या आणि त्यांना काय करायचं होतं की शेप घ्यायची होती किंवा चिकू घ्यायचा होता. तो काय करतो, भाजीवाला किंवा फळभाजीवाला अगोदर काय करतो, सॅम्पल देतो, आणि मग पूजा मॅडम ते अगोदर ते केळी खाऊन किंवा सेब खाऊन बघतात आणि नंतर मग 2 किलो दे असं म्हणतात. दॅट इज अ टेस्टिंग सर्वे, isn't it. तर काय केलं त्यांनी, टेस्ट केलं. किंवा पेढा घ्यायला गेलात ह्या प्राची मॅडम, आणि त्यांनी काय केलं, अगोदर पेढा खाऊन बघितला आणि नंतर काय केलं की पेढा घेतला. दॅट कन्सिडर टेस्टिंग. Means before the using of that things you have to test
and then you have to implement the further studies. किंवा मग आमचा सचिन आहे, सचिनने काय केला, की शर्ट घ्यायला गेला की तो अगोदर चेक करतो, क्रॉस चेक करतो, टेस्ट करतो, खरंच तो 14चा येतो का 15चा येतो का 44चा येतो का एल टाईप येतो का एक्स टाईप येतो, व्हॉट एव्हर मे बी. किंवा एखादी 4 व्हीलर घ्यायची म्हटलं तो अगोदर आपण काय करतो, ड्रायव्हिंग करतो किंवा एखादी हे करतो, ट्रायल घेतो, की दॅट कन्सिडर ॲज अ टेस्टिंग सर्वे, इजंट इट. म्हणजे हे बरेच जे राजकारणी आहेत, मग कोणता मतदारसंघ माझ्यासाठी सुटेबल राहील, मी कोणत्या मतदारसंघातून निवडून येऊ शकतो, दॅट इज अ टेस्टिंग सर्वे. किंवा मग रिसर्च सुद्धा काय करतात, गाईड निवडण्याच्या अगोदर मग हा गाईड खरा आहे का, हा गाईड आपल्याला सहकार्य करेल का, मग यांच्याकडे व्हॅकन्सी आहे का, मग तो मी पुणेचा आहे, मग मी तो गाईड परभणीचा आहे, मग दोन्ही आम्ही एका जिल्ह्याचे आहेत, मला तो जवळ पडेल. whatever may be your aims and objective, whatever may be your norms and standard, according to your norms and standard you have to check firstly, you have to test firstly, and then you have to implement further research studies. म्हणजे काय की कुठले असेल, म्हणजे एखादी स्वयंपाक करायचा त्याच्या सुद्धा अगोदर काय करतो आपण, टेस्ट करतो, तांदूळ चांगले आहेत का, तेल चांगलं आहे का, किंवा पीठ कणिक चांगली आहे का, हे सर्व अगोदर टेस्ट करतो आणि नंतर घेतो. किंवा पुस्तक सुद्धा आपण घेण्याच्या खरेदी करण्याच्या अगोदर काय करतो, समजा आपल्याला बुक सर्वे करायचा आहे तर लायब्ररीमध्ये जातो, हाऊ मेनी बुक्स अवेलेबल ऑन अ रिसर्च मेथडॉलॉजी दॅट टायटल, सपोज 20 बुक्स आर अवेलेबल इन सायन्स कॉलेज. फर्स्टली यू चेक द 20 बुक्स टायटल नेम, which types of content, each and every coursework curricula contents are available in one book, that type of books I want to, means each and every that books index I have checked firstly, test firstly, and then I collect the 2 books, or I choose a 2 books. That is called a survey testing. काय सर्वे करतात, टेस्टिंग करतात, कुठले असेल. किंवा हा आमचा टेस्टिंग किंवा बियाणं टेस्टिंग असं आपलं काय, हा सचिन आहे, सचिन काय केला की तो ऍग्रिकल्चर टेस्टिंग करणार आहे. मग तो काय करतात की हे 20 काय केले त्यांनी सोयाबीनच्या बिया घेतल्या आणि त्याचं मग जर्मिनेशन रेट अगोदर चेक केला आणि नंतर मग काय करणार आहे, तो त्याच्या शेतामध्ये पेरणार आहे. दॅट इज अ टेस्टिंग सर्वे, बरोबर आहे. किंवा मग भाजी चांगली झाली का खराब झाली हे कुलकर्णी मॅडम काय करतात, अगोदर टेस्ट करतात आणि नंतर मग बाकीच्या घरातल्या सदस्यांना देतात. म्हणजे खरट बी नाही आणि तिखट बी नाही आणि चांगली झाली, म्हणजे खाण्याजोगी झालेली आहे. दॅट इज अ टेस्टिंग सर्वे, सर्वेक्षण परीक्षण. द मेन पर्पज ऑफ दॅट सर्वे, यू हॅव टेस्ट फर्स्टली and then that concept you have to use in your research process. Is it instrument is true, valid, reliable? Firstly check. That survey is considered as a टेस्टिंग सर्वे. म्हणजे आपलं जे ओव्हन आहे हे चालू आहे आणि चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे आणि नंतर मग त्याचे बाकीच्या संशोधनासाठी आपल्याला उपयोग करायला हरकत नाहीये. हा जो सर्वेक्षण करणे हा म्हणजे काय, टेस्टिंग सर्वे. थर्ड वन इज डॉक्युमेंटरी अनालिसिस सर्वे, isn't it? Or qualitative analysis or quantitative analysis, both type of documentary analysis survey, isn't it? Frequency analysis असेल, that is quantitative analysis or qualitative analysis, whatever may be. दस्तावेज विश्लेषण means whatever may be a document you have to got, and after that document you have analyzed that document. How many research scholars join in our university in academic year 2023? That all documents I have collected, and each and every subject, how many research scholars are available, how many research supervisors are available, how many vacancy position, how many joint position, that type of analysis I have done through that documents, isn't it? म्हणजे एखादा मार्क मेमो आहे आणि मार्क मेमोला रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा किती मार्क पडलेत, कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशनला किती मार्क पडलेत, इथिक्सला किती मार्क पडलेत, दॅट टाइप ऑफ अनालिसिस I want to deal in my research process, that is considered as a documentary analysis survey research method. बरोबर आहे. म्हणजे नांदेड जिल्ह्यामध्ये माध्यमिक शिक्षक किती आहेत आणि विद्यार्थी किती आहेत आणि किती जागा रिक्त आहेत हे असेल की हे काय करायचं आहे,
डॉक्युमेंटरी अनालिसिस करायचं. एखादा दस्तावेज आहे मीन्स डॉक्युमेंट कन्सिडर ॲज अ एव्हिडन्सेस अँड थ्रू दॅट डॉक्युमेंट यू कॅन अनालाइज युअर सर्वे, इजंट इट. म्हणजे एखादा ब्लड रिपोर्ट आला असेल की मग त्याचं WBC किती आहेत, RBC किती आहेत, प्लेटलेट किती आहेत, म्हणजे अकॉर्डिंग टू दॅट डॉक्युमेंट यू हॅव टू अनालाइज दॅट डॉक्युमेंट. म्हणजे ते ब्लड रिपोर्ट तुम्हाला पाहायचा आहे आणि नंतर मग डॉक्टर काय करतो, यांना डेंग्यू झालेला आहे, प्लेटलेटची संख्या खूप कमी आहे असं जर म्हणत असेल, मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी युअर डॉक्युमेंट, मीन्स क्वालिटेटिव्ह डॉक्युमेंट्स आर क्वांटिटेटिव्ह डॉक्युमेंट डझंट मॅटर, दॅट कंटेंट you have to analyze in survey research method, that is called a documentary studies or documentary frequency analysis or qualitative documentary analysis or quantitative documentary analysis. That type of words generally used in a different book author use a different title or different similar words. Generally third is a documentary analysis survey research method, and fourth one is a evaluations of survey research. Testing are different and evaluations are different, isn't it? These are the two different concepts of evaluation. सर्वेक्षण मूल्यांकन अभ्यास, survey evaluation studies means you have to analyze the grade, the quality of that things, of that factors. You have to evaluate. Evaluate means you have to find out the characterizing, find out the grade position. Who is the first, who is the second, who is the third. So that type of evaluations you have to analyze through a survey research method. Testing means good, better, best, isn't it? That type of research result generate in a testing survey. म्हणजे मिठाई चांगली आहे, उत्तम आहे, किंवा बरी आहे, किंवा खराब आहे, अशा प्रकारचे निष्कर्ष दोन ह्याच्यामध्ये येऊ शकतात. इथं काय आहे, ग्रेड मध्ये आहे, म्हणजे काय O ग्रेड असेल, A ग्रेड असेल, B ग्रेड असेल, B+ असेल, that type of evaluation. Evaluation means position of that factors you have to analyze through that survey research methods. Means whatever may be a position, whatever may be a sequence, you have to check it, you have to evaluate. Evaluating are different concept and testing are different concept. टेस्टिंग म्हणजे काय, हे एखादा हे असेल, वायर खुली असेल आणि मग ते शॉक देतं का नाही देतं हे तपासणं, टेस्ट करणं. एखादा वायर उघड आहे तुमच्या सायन्स कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये, लॅबमध्ये तुम्ही गेलात, इथं उघड आहे त्या वायरच्या ठिकाणी बोट लावलात आणि ते शॉक देतं, मग तुम्हाला कळालं की ह्याच्यावर वीज आहे. मग तो विजेचा धक्का आहे तो किती ह्याला आशिषला लागलेला आहे ह्याचं इव्हॅल्युएशन करणं, दॅट इज इव्हॅल्युएशन. द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट वन फॅक्टर्स टू अनदर फॅक्टर्स, हाऊ मेनी इम्पॅक्ट इज देअर, दॅट टाइप ऑफ घटकांचा दुसऱ्या घटकावर किती परिणाम पडलेला आहे. म्हणजे पाऊस न पडल्यामुळं पिकांचं नुकसान किती झालेलं आहे, दॅट टाइम इव्हॅल्युएशन सर्वे इज देअर. टेस्टिंग सर्वे आर डिफरंट, बरोबर आहे. म्हणजे काय, इथं तुम्हाला परीक्षण करायचंय, तिथं तुम्हाला तपासायचंय. 2 नंबरला काय करायचंय, वर परीक्षण करायचंय, आणि इथं काय करायचंय, मूल्य निर्धारण करायचंय, किंमत ठरवायची आहे, म्हणजे दर्जा ठरवायचा आहे किंवा त्याची लायकी ठरवायची आहे, तो लायकीचा आहे का नाही लायकीचा, वगैरे वगैरे. की दॅट टाइप ऑफ survey research method or evaluation survey research method generally used in a various research scholar in various disciplines or various subjects. And fifth one is a follow-up studies survey research methods. Means after the treatment, after the evidences, what was the impact is there. After the treatment, after the evidences, after the incident, that type of survey you have organized, that considered as a follow-up studies survey research method. पाठपुरावा म्हणजे काय झालं की एखादा डिसीज झालेला आहे आणि 10 दिवसाची किंवा 15 दिवसाची किंवा 3 महिन्याची त्यांना ट्रीटमेंट दिली आहे, मग 3 महिन्यानंतर त्यांची टीबी ही बरी झालेली आहे की नाहीये, तो काय, तो टीबीचा पेशंट आहे. आफ्टर 3 months you have to test again and again, that consider a follow-up study, isn't it?
म्हणजे 10 दिवसापूर्वी काय होत्या की ती मुलगी काळी होती आणि 10 दिवस त्यांना फेरनलवली लावाय दिली, नंतर मग ती 10 दिवसानंतर ती गोरी झाली का हे पाहणं. किंवा मग अगोदर जिमला जात नव्हता हा आमचा कृष्णा, आता तो जिमला 3 महिने झाला जातोय. मग अगोदरचं त्याचं वजन अगोदर 30 किलो वजन होतं, आता 60 किलो झालं आणि 6 पॅक झाला. म्हणजे आफ्टर ट्रीटमेंट व्हॉट एव्हर मे बी इम्पॅक्ट ऑफ दॅट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स ऑन डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स, that impact should be a measure in a follow-up studies, isn't it? मध्यान्ह भोजनाचा परिणाम बालकाच्या उपस्थितीवर कसा झाला. अगोदर खिचडी खायला देत होते, नंतर शासनाने खिचडी खायला दिलं आणि नंतर मग खिचडी खायला दिल्यामुळं की खरंच बालकाची उपस्थिती वाढली का, मुलांची उपस्थिती वाढली का हे पाहणं. किंवा अगोदर प्रत्येक रिसर्च स्कॉलरला फेलोशिप नव्हती, आता 2019 पासून प्रत्येक ह्याला रिसर्च स्कॉलरला फेलोशिप मिळते. मग रिसर्च फेलोशिप मिळाल्यामुळं की रिसर्च गुणवत्तेमध्ये काही परिणाम झालेला आहे का हे अभ्यासणं. दॅट कन्सिडर ॲज अ फॉलो अप स्टडीज सर्वे रिसर्च मेथड. आफ्टर ट्रीटमेंट what was the impact is there, that impact you have to measure, you have to evaluate in your research process through a survey research method. म्हणजे तुम्ही एखाद्या घटकाचा काय परिणाम झाला ती घटना घडून गेल्याच्या नंतर हे अभ्यास नाही कुठली असेल किंवा भारत सरकारच्या एखाद्या योजनेचा गुंतवणुकीवर किंवा बँकिंग सेव्हिंगवर काय परिणाम झाला हे पाहणं. दॅट टाइम यू हॅव टू यूज अ फॉलो अप स्टडीज सर्वे रिसर्च मेथड. द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट प्लॅनिंग ऑन पर्टिक्युलर सेक्टर्स, दॅट टाइप ऑफ objectives you have to deal in your research process. That time researcher use a follow up study survey research method. म्हणजे 1 महिना तुम्हाला कोर्स वर्कला शिकवलं आणि नंतर तुमची परीक्षा घेतली आणि नंतर बघितलं की 1 महिन्याच्या नंतर खरंच तुम्हाला किती भाग समजलेला आहे. जसं मी स्लाइड संपली की तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो, ह्याचा अर्थ काय, आर यू अंडरस्टँड और नॉट अंडरस्टँड. आय हॅव क्रॉस चेक आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द टीचिंग. Teacher asked some questions regarding previous teaching content, that considered as a follow-up studies survey research method, isn't it? त्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? Are you understand? Yes? Yes, sir. Anyone tell me one example regarding your research follow research studies? कोण उदाहरण सांगतं? मावशी पाण्याची बॉटल घेऊन या. Yes, you tell me one example regarding follow-up study survey research method. जनगणना करणे सर. बरोबर आहे. जनगणना करणे म्हणजे किती 10 वर्षानंतर किती लोक वाढलेत हे पाहणं. 11व्या जनगणनेमध्ये किती होते, 12व्या मध्ये किती आहे, 10व्या मध्ये किती होते, 9व्या मध्ये तुम्हाला काय फरक पडला हे पाहायचे. बरोबर आहे. येस सय्यद. Survey of flood affected people. येस येस सर्वे ऑफ फ्लड अफेक्टेड पीपल, दॅट कन्सिडर्ड फॉलो अप स्टडी. बरोबर आहे. येस रमेश. निवडणुकांचा सर्वे, पॉलिटिकल सर्वे. निवडणूक झाल्याच्या नंतर दॅट कन्सिडर्ड फॉलो स्टडी. जर अगोदर झाला तर मग ते कशामध्ये येईल, ते परीक्षेमध्ये येईल, 2 नंबर मध्ये येईल. म्हणजे निवडणुकीच्या अगोदर तुम्ही सर्वे केला तर ते 2 नंबर मध्ये येईल. निवडणूक झाल्याच्या नंतर जर केला तर मग काय होईल, ते फॉलोअप मध्ये येईल. मग या नेत्यांच्या मोठ्या नेत्यांच्या सभा झाल्या आणि मग ह्यांनी पैसे वाटले आणि ह्यांचा निवडणुकीच्या निष्कर्षावर काय परिणाम झाला हे तुम्हाला कळेल. म्हणजे आमच्या गंगाखेडमध्ये तर खूप वाटतात. ठीक आहे सर, कोविडचा इफेक्ट काय झालेला आहे ते. बरोबर आहे. तर कोविडच्या इफेक्ट त्याच्या ह्याच्यावर काय झालेला आहे, किंवा मग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसवर काय झालेला आहे, किंवा मार्केटिंग सेक्टरवर काय झालेला आहे, किंवा कुठल्या असेल होऊन गेल्याच्या नंतर तुम्ही अभ्यासणार आहात. येस दॅट कन्सिडर ॲज अ फॉलो अप स्टडी. येस कृष्णा. एज्युकेशन घेतलेले लाऊडली. सर लिटरसी जे लोकांनी एज्युकेशन म्हणजे आता या 5-10 वर्षात 10 वर्षामध्ये जे एज्युकेशन मध्ये चेंज झाला, लोकांच्या एज्युकेशन कडे कल वाढला.
हा, त्याच्यानुसार आपण करू शकतो ना. नाही, तो कल कशामुळे वाढला हे पाहणं, म्हणजे कोणत्या घटकाचा तो परिणाम झालेला आहे हा सर. हे घटक होऊन त्याच्यानंतर ते पाहणं. म्हणजे समजा एखादा काय झालं की पेशंट दगावला, आफ्टर दॅट डेथ की पोस्टमॉर्टम इज देअर, व्हॉट वॉज द रिझन ऑफ दॅट डेथ, दॅट कन्सिडर इन फॉलोअप स्टडी. म्हणजे घटना घडून गेल्याच्या नंतर कशामुळे घटना घडली किंवा त्या घटनेचा काय परिणाम झालेला आहे हे पाहणं. ठीक आहे. नेक्स्ट वन अँड लास्ट वन इज सॅम्पल सर्वे. बिफोर using sample area, sample size, or sample techniques, sample methods, you have analyze of the each and every populations. Means how many factors live in your populations, how many samples you have to choose in your research area. म्हणजे कुठली असेल की सॅम्पल तुम्हाला काय करायचंय, निवडायचंय किंवा की बिफोर द रिसर्च डुईंग you have to use a suitable sample. Which is suitable sample? Okay, that criteria you have to evaluate through a survey research methods or sampling survey research method. म्हणजे मला न्यायाधर्श निवडण्यासाठी सर्वे करायचे. Means I don't know how many medicinal plant in a Kinwat forest. Firstly, I have visited that all Kinwat forest and I identify these are the 10 medicinal plant available or found in that forest. These are the 10 is my research population, and in these 10 medicinal plant I have choose, I have collect, I have consider only 2 plant in my research process. म्हणजे अगोदर मला माहित नव्हतं की किनवटच्या जंगलामध्ये किती औषधी वनस्पती आहेत. मी गेलो, महिनाभर फिरलो आणि नोंदी घेतल्या की 10 ते 15 जे वैद्यकीय वनस्पती आहेत त्या वनस्पती तिथं अवेलेबल आहेत, वास्तवात आहेत किंवा तिथं आढळतात किंवा आहेत. मग काय केलं की त्या 10 पैकी सर्वात जास्त जे प्लांट आहेत तो प्लांट आणि कोणीही त्याच्यावर काम केलेलं नाहीये असं प्लांट जे आहे ते काय मी निवडलेलं आहे माझ्या सॅम्पल मध्ये, की हे तुम्हाला अगोदर निवडावं लागतं. म्हणजे अगोदर काय केलं मी की लक्ष्मण फळ नावाची एक आहे, ही वनस्पती आहे, त्याला आपण काय म्हणतो अनोना रेटिकुलाटा हे त्याचा बॉटनिकल नेम आहे. आणि ह्या विषयावर काय केलंय, ह्या प्लांटवर, हा मेडिसिन प्लांट आहे, ह्या प्लांटवर अगोदर कोणीही काम केलं नाहीये. हे अगोदर लिटरेचर सर्वे मध्ये मी बघितलं आणि नंतर मी बॉटनीच्या माझ्या थिसिससाठी काय केलं की रामफळ आणि लक्ष्मण फळ यांच्यावर कोणीही काम केलेलं नाहीये. म्हणून काय केलं, त्या आमच्याकडे जंगलामध्ये आहेत आणि किनवटच्या जंगलामध्ये काही माझ्या एका विद्यार्थ्यांनी काय केले ते त्याचा प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट, रूट एक्स्ट्रॅक्ट आणि फ्रूट एक्स्ट्रॅक्ट मी तयार केला आणि नंतर मग काय केलं की त्याच्याकडे कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी काही आहेत का, हे औषध आपल्याला कॅन्सरच्या पेशंटसाठी वापरता येतं का. तर रामफळाचं जे हे आहे ते पोटेंशियल ऍक्टिव्हिटी मला नंतर मिळाली की मुंबईच्या आणि चेन्नईच्या कॅन्सर सेंटरवरनं मी ते आयडेंटिफाय करून घेतलं आणि हे कुठलं प्लांट तुमच्या ह्याच्यासाठी निवडायचंय त्याचं मी नंतर पेटंट फाईल केलं. ते आता पेटंट एक 3 महिन्यामध्ये मिळून जाईल. म्हणजे व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च एरिया और रिसर्च प्लांट और रिसर्च फॅक्टर्स यू हॅव टू यूज इन युअर रिसर्च प्रोसेस बिफोर द selection of your research area, selection of your research plant, you have to survey sample, that considered as a sample survey. म्हणजे कोणत्या वनस्पतीवर किंवा कोणत्या घटकावर काम करायचं आहे किंवा लिटरेचर सर्वे, that considered as a sample survey. No anyone previous research scholar was not research doing or not research dealing in previous research scholar. That area, that aspects you have to choose, isn't it? म्हणजे असा तुम्हाला निवडायचा आहे की त्याच्या घटकावर कोणीही काम केलेलं नाहीये, त्या मार्गाने कोणी गेलेलं नाहीये. मी पहिलाच माणूस आहे की त्या मार्गाने मी गेलेला आहे, नंतर तो राज्य महामार्ग होईल. असं तुमचं रिसर्च वर्क असणं गरजेचं आहे. Means whatever may be that aspect, that research gap, you have to find out and you have to choose. And firstly, before the research doing, which sample size and which research area you have to use and you have to choose in your research subject, that considered as a sample survey research method. This was the 6 types of research method. म्हणजे
कोणत्या घटकावर काम करणार आहेत आणि किती प्रतिसादकावर काम करणार आहे. म्हणजे असं वाटलं की मला की नांदेडच्या HIV पॉझिटिव्हवर कोणीही काम केलेलं नाहीये. HIV पॉझिटिव्ह जे ह्युमन बिंग आहेत, मग अशा ह्युमन बिंग किती आहेत काय नाहीये, किंवा अगोदर HIV पॉझिटिव्हवर कोणकोणत्या रिसर्च स्कॉलरनं काम केलेलं आहे हे पाहणं आणि मग नंतर मग तो सॅम्पल निवडणं. इजंट इट? किंवा मग एखादा अक्वॅटिक प्लांट असेल किंवा अक्वॅटिक अॅनिमल असेल, जलीय प्राणी असेल, मग त्या जलीय प्राण्यावर कोणीही काम केलं नाहीये. सपोज स्टारफिश असेल, मी जुलैच्या एखाद्या आमच्या स्टुडंट असतील, शीतल असेल किंवा दुसरे हे असतील, त्याने काय केलं की स्टारफिशवर अगोदर स्टारफिशच्या लिव्हर ऑइलवर कोणीही काम केलेलं नाहीये हे अगोदर लिटरेचर सर्वे करायचा, आणि नंतर मी करणार आहे स्टारफिश कलेक्ट करणार आहे, नंतर मग ऑइल कलेक्ट करणार आहे, आणि नंतर मग त्याची टेस्टिंग करणार आहे. कुठली मेडिसिनल ऍक्टिव्हिटी किंवा पोटेन्शियल ऍक्टिव्हिटी आहे का त्या स्टारफिशच्या ऑइलमध्ये, वगैरे वगैरे. किंवा कुठली असेल की एखादा झिंगा असेल, त्याच्यावर कोणी काम केलेलं नाहीये, जलीय वनस्पतीवर काम केलं नाहीये, कुठले असेल की दॅट टाइप ऑफ सर्वे before the research implement or research before the research area find out or choose, that time your researcher was used a survey research method. That was the six types of survey survey research method. ह्या 6 प्रकार आहे. ठीक आहे. येस, एनी डिफिकल्टी? आहे काय अडचण? No, sir. No, sir. Ashish, are you there? Hello, sir. You Yes, tell sir. me 6 types of survey research types. Sir, first is school survey. Yes. Second is survey testing. Yes. Third is documentary frequency studies. Yes. Fourth is survey evaluation studies. Yes. Fifth is follow-up studies. And Ah. sixth is sampling survey. Okay. आशिष, पोस्ट तूच आहेस का तिकडे आहे, सायन्स कॉलेजकडे आहे? नाही सर, मीच आहे. मला का सर लेक्चर? नाही झालं नाहीये, मिनिमाइज होत नाहीये. मला होस्ट करतो का? म्हणजे एक मिनिट सर. हा, फक्त ओके. एकच मिनिट. होस्ट सर सायन्स कॉलेज आहे, मी को होस्ट होतो. ठीक आहे. हा ठीक आहे. एक ट्राय करतोय मी. गणेश सरला करायला लावू का? नाही, एकच मिनिट. सर काय प्रॉब्लेम आहे? नाही, मिनिमाइज दुसरी मला पीपीटी लावायची, ते मिनिमाइज होत नाही माझं ते हे, कारण मी होस्ट नाहीये त्याच्यामुळे ते होत नाहीये. ठीक आहे, होत आहे, ते ट्राय करतोय मी. एकच मिनिट ट्राय करून पाहतो मी. नाही, ठीक आहे. आपण पुढच्या ह्याच्यात पाहूयात बाकीचा जो भाग आहे. एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन्स? 15 मिनिट बाकी राहिले. यस, कुलकर्णी जी, रमेश, आशिष. Yes, sir. एनी क्वेश्चन्स? सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीवर सुमित, प्रणिता,
Yes, sir. Are you understand each and every things? Yes, sir. Sahib, Yes, sir. Sneha, are you understand? Nikita? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. आपण तिथे थांबूयात. उद्याच्या नेक्स्ट उद्या सुट्टी आहे. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण पुढचा भाग पाहूयात. थँक्यू. Thank you so much, sir. हॅलो. यस आशिष, आता होस्ट कोण आहे? एंड करूयात मीटिंग. Okay, sir. So on behalf of Science College Research Committee and on behalf of research scholars, I express our gratitude towards Dr. Gingine sir for this informative and important lecture regarding survey methods. So thank you, sir, for giving us your valuable time. ओके, थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. सर दुसरं कोण आहे गेस्ट आता? मॅडम आहेत आता, मोदी मॅडम. ओके, मॅडम जॉईन झालं नाही वाटतं. नाही, आता वेळ बाकी आहे ना थोडा आणखी. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Is it possible to share my screen? हो मॅडम, तुम्हाला कोर्स केले आता. Okay. So today we are going to start one animation effect. Here. I'm going to show you one animation effect PowerPoint presentation, how to make it. Okay, suppose this one is the PowerPoint presentation that I have made here. And now I am going to show you one slideshow. So like this, if you want to do. Okay, so this one is the PowerPoint presentation. See what effect are going on carefully. Okay. So in this manner, and then when we click on this one, at that time it will take you to slide number 1. Okay, and when you click on this hyperlink button, so it will take you on slide number 1. Okay, when you click on this button 2, okay, at that time it will show you slide number 2. And when you click on this again, you come to this slide number 3. In this manner, if you want to do any slide presentation, okay, any slide show at that time,
we will start this type of slideshow presentation. हे मी particularly हे pattern दाखवणार आहे how to do this. Okay. So first of all, click on this menu, click on this new button. Okay. Open your blank presentation. Once you open this, just click on this home and layout, choose the layout. Which one is here? I am using blank layout. Okay. So this one is blank layout. Now, from this view, I am not showing it grid lines. Okay. So here, first of all, click on this insert button. Once you click on this insert button, just click on the shapes. From the shapes, select this rectangle and draw the rectangle here. In this manner, I am going to draw the rectangle. Okay. So same rectangle, if you want to copy it, okay, just select it. Keep pressing Control button and drag it and leave the button. Okay. So same process I am doing for next. I am taking here 5 such a type of bars. Okay. So rectangular 2 and how many type? किती केले आपण इथे 5 rectangles draw केले. Okay. So after this, after drawing this rectangle of same size, just you have to select one more shape I am taking here, that is rectangle. Okay. So this one is the triangle I am taking here. Okay. And click on this, select this rotate button and rotate right. Okay, make it rotate right. 90 degree ने आपण rotate केलं and then paste it here. Okay, त्याला drag करा आणि इथे drop करा. Okay, and just do same thing. याला परत एकदा select करायचंय. Okay, आणि control press करून त्याला drag करायचं आणि drop करायचंय. Same I am doing for another one. Drag, drop, drag, drop, drag. Press Control button, drag it and drop it here and then release the Control button. Okay. So in this manner, you have to do this. 1, 2, 3, 4, 5 triangle I have attached with this rectangle. Okay. So once you do this, आता हे जे rectangle, हे जे triangle आहे आणि हे rectangle आहे, याला आपण merge करणार आहे. So how to merge it? Just you have to select this triangle first of all, then select this, press Control button, select this rectangle and then click on this merge shape. Merge shape मध्ये union करायचे. Union. It will make it union of both of them. Okay. See once again how I am doing this. Just select this, select the rectangle by pressing Control button, select the rectangle. Okay. And then click on this merge and click on this union. So it will be make it union with this triangle. Okay. So आता ह्या rectangle चाच तो भाग झाला, merge झाला तो त्याच्यामध्ये, त्या rectangle मध्ये तो triangle merge झाला. Okay. Same thing I am doing here for this. Just select this triangle first of all, then press Control button, then click on this rectangle, then click on this merge button and click on this union option. So it will make it union of both of them. Okay. So same process I am doing for this also. Select triangle, select rectangle, click on this merge shape and click on the union. Okay. While selecting, you have to select, press the control button. Okay. So here, first of all, select this triangle, then press Control button, select this rectangle, then click on this merge shape and click on this union button. Okay. So in this manner, we can make it union of this triangle as well as rectangle. So click on this
then press Control button, click on this rectangle, click on this merge shape and select this union. Okay, so in this manner I made the rectangle and triangle हे काय केलं मी merging केलं. Okay, so now select this first shape now and fill it with some color. Okay, so here I am selecting this and suppose make it this color. Okay, then select this color, select each one and okay, हे झालं पाचही ह्याला आपण वेगवेगळे कलर दिले. ओके, आफ्टर दिस जस्ट वी हॅव टू इन्सर्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स. ओके, इथे एक हॉरिझॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूया ज्याच्यामध्ये आपण नंबरिंग देणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दिस 5 नंबर. ओके, अँड जस्ट सिलेक्ट दिस 5 नंबर, मेक इट फॉन्ट साइज त्याचं लार्ज करा. ओके, आय एम टेकिंग हियर एरियल ब्लॅक. ओके, and color is black color is there and drag it on this first handle. Okay, so हे जे हँडल आपण तयार केलेलं आहे त्याच्यावर त्याला ड्रॅग करायचं. जस्ट सेम कॉपी सॉरी ह्याला कंट्रोल प्रेस करायचं, सिलेक्ट करायचं, कंट्रोल प्रेस करायचं आणि drag it here also. Okay, so same I am dragging here. Okay, select it, then press Control button and drag it here. Okay, same, press Control button, drag it here, press Control button, drag it here. Okay, now I am changing the number here. So this one is 4, this one is 3, this one is sorry, this one is 2 and this one is 1. Okay, so after doing this, just you have to select all these triangles. Okay, and go to this drawing tools. Drawing tools मध्ये align, distribute vertically. Okay, so now it is showing correctly. Okay, so याच्यामध्ये आता हे झालं आपलं शेप्स आपण इथे ड्रॉ केले. त्याच्यानंतर जस्ट वी आर टेकिंग हिअर वन टेक्स्ट बॉक्स. ओके, and draw the text box here. Here I am putting 5 points. Okay, so write down here 5 points. 5 points. Which 5 points you want to show on this slide? Just you have to put down, and I am making it Arial black. त्याच्यानंतर मी ह्याला अंडरलाईन करत आहे and center alignment. Okay, now after this just थोडंसं असं ह्याचं आपण font size वाढवू 40. Okay, 40. Okay, okay, after that हे झाल्यानंतर प्रेस एंटर बटन आणि ह्याच्यामध्ये बुलेट्स घेऊया आपण. बुलेट्स I am taking and make it left alignment. Okay, and after that here I am putting this is 0.1. Okay, and same thing I am copying here. Okay, Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Okay, how many points I had? 5 points. Okay, so make it here 2. Okay, instead of 1 you have to take 2. Here THREE 4 and 5. Once you do this, just I am removing here underline effect. Okay, select it and click on this underline, so it will remove all this underline. Okay, आता हे झालं तुमचं 5 points. Okay,
आणि याच्यानुसार याचं आणि याचं कोऑर्डिनेशन करायचंय. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, अॅनिमेशन इफेक्ट्स टाकावं लागतील. ओके, सो हिअर आय एम टेकिंग, आता हे जे आहे हे रेक्टँगल आणि हा नंबर याचं पण आपल्याला ग्रुपिंग करावं लागेल. सो क्लिक ऑन दिस ड्रॉइंग टूल्स, क्लिक ऑन दिस ग्रुप, or you may click Control G also. Okay, this one is the shortcut key for grouping this rectangle along with this number. Okay, so हे grouping झालं याचं आणि ह्याला म्हणायचं send backward, send backward. त्याच्यानंतर select second one. Okay, and same thing I am doing here. This and this, make it group. Okay, त्याच्यानंतर हे थर्ड नंबर आणि त्याचं रेक्टँगल ह्याच्यासोबत आपण त्याचं ग्रुपिंग करू. ग्रुपिंग कशासाठी करतो की तो जेव्हा मूव्ह होईल, आपण काही स्लाइड ट्रान्झिशन दिलं, ओके, इफ यू अप्लाय एनी स्लाइड ट्रान्झिशन ऍट दॅट टाइम इट विल मूव्ह अलॉंग विथ दिस. ओके, इफ यू डोंट डू ग्रुपिंग इट मीन्स दॅट तो आधी 3 येईल किंवा आधी शेप येईल किंवा 3 तिथेच राहील, शेपला आपण जे काही अॅनिमेशन इफेक्ट दिले ते येईल. सो आपल्याला त्याच्या सोबतच हे मूव्ह व्हायला पाहिजे म्हणून ग्रुपिंग करायचंय. ओके, सो वी हॅव टू डू दिस ग्रुपिंग. जस्ट सिलेक्ट दिस टू, then select this rectangle, respective rectangle, and then click on this group button and select group. Okay, then again I am doing same thing. Select this and click on this group and group it. Okay, so once you do this, just select all these rectangles along with handle. Okay, आता याच्यामध्ये अॅनिमेशन इफेक्ट द्यायचे. अॅनिमेशन इफेक्ट देताना हे सगळे सिलेक्ट करायचे. ओके, सिलेक्ट केल्यानंतर कंट्रोल प्रेस करून सिलेक्ट करायचे. देन क्लिक ऑन दिस अॅनिमेशन बटन अँड हिअर आय एम अप्लाइंग फ्लोट अॅनिमेशन, फ्लोट. ओके, अँड आफ्टर अप्लाइंग दिस फ्लोट अॅनिमेशन, just I am click on this, I am clicking एकच मिनिट, परत एकदा दाखवते. Group. Okay, so here I am selecting this and this rectangle, and after that click on this animation button. Here I am clicking float. Okay, so it will show you this float effect. So this is in this way float effect will show you. Okay, now I am going to apply one animation effect also. Just wait. Select this, and after that animation मध्ये animation effect, why it is not showing? Just check the preview. Okay, after ह्याला पण सिलेक्ट करा. ओके, याला पण आपण एक इफेक्ट देऊया, फेड इफेक्ट देऊया. So here I am giving fade effect. Okay, after that again select all these things and click on this animation button. Animation effects, why it is not showing animation effects? Formatting, custom animation. So here animation effects should see. Okay,
flying. Okay, it works with flying only. Okay, so I'm selecting here flying. Okay, then animation effect and from left. Okay, so just I'm doing same thing again. ओके, हे ग्रुपिंग करायचं होतं, सॉरी, रीडो कर, रीडो. रीडो, रीडो, रीडो. ओके, सो आफ्टर डुईंग ग्रुपिंग झाल्यानंतर ते ग्रुप केलं का एकदा चेक करू आपण. टूल मध्ये ग्रुप झालाय. ओके, सो ग्रुप केल्यानंतर काय करायचंय तुम्हाला, जस्ट यू हॅव टू सिलेक्ट ऑल दिस 1 2 3 4 5. okay, and click on this animation. In that I am selecting fly in. Okay, and effect is from left. Okay, from left. Okay, and for this I am taking fade effect only. Okay, for this I am taking fade effect. Okay, आता एकदा प्रिव्ह्यू बघूया. ओके, इथे तुम्ही याच्यामध्ये कस्टम एनिमेशन मध्ये वर क्लिक केल्यानंतर यू मे सी ऑल दिस एनिमेशन इफेक्ट्स दॅट यू हॅव अप्लाइड ऑन टू दिस पर्टिक्युलर टेक्स्ट. ओके, ह्या टेक्स्ट बॉक्स वर आपण काय काय केलेलं आहे ते सगळं इथे दिसेल. सो दीज आर द एनिमेशन इफेक्ट्स दॅट आय हॅव अप्लाइड. ओके, and this one is these are, if you want to remove it from here, just click here and click on this remove button. Click on this remove button. Click on this, click here and click on remove button. So it will remove all the animation effects that you have applied here. Okay, आता ह्याच्यावर फक्त इथेच animation effect आहे. आता ह्याच्यावर अप्लाय करायचं आहे, just select it. Okay, click on this animation and here I am selecting this fade effect. Okay, so now just check this preview. So this one is the animation effects that I have applied. Okay, now आता काय करायचं तुम्हाला, एक ॲनिमेशन इफेक्ट झालं तुमचं, हे आले. आता ह्याच्यासोबत तुम्हाला हे जे आहेत हे वन जेव्हा येईल तर त्यावेळेस हा फर्स्ट पॉइंट अप्लाय यायला पाहिजे तुमच्या स्लाइडवर. जेव्हा तुम्ही हा सेकंड रेक्टँगल येईल सेकंड पॉइंटचा, तर त्यावेळेस दिस इज 0.2 हे प्रिंट व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर दिस इज 0.3 प्रिंट व्हायला पाहिजे. दिस इज 0.4 व्हायला पाहिजे इन रिस्पेक्टिव्ह ऑफ दिस हँडल्स. ओके, जे काही तुम्ही इथे रेक्टँग्युलर हँडल्स घेतलेले आहेत त्याच्यानुसार तो पॉइंट यायला पाहिजे. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दिस all this animation by clicking control button. Okay, select just a minute. So select this and this and this one. Okay, after selection just you have to click on this animation effect आणि ह्याच्यामध्ये म्हणायचं on click. Okay, so it should start on click and here this it should start with previous. Okay, ह्याला काय द्यायचंय, with previous द्यायचंय. Okay, so let's check one in this manner. Okay, आता करेक्टली येत आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, हा जो ग्रुप आहे ग्रुप नंबर 24. सो वेन यू क्लिक ऑन दिस विल appear. ओके, सो हे येणार आहे, हे टेक्स्ट येणार आहे. तर हे टेक्स्ट येण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, या रेक्टँगलला हा टेक्स्ट कनेक्ट करायचा आहे. सो यू हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दिस इज 0.1. ओके, याला आपण सिलेक्ट करू आणि 24च्या तिथे ठेवू. ओके, त्याच्यानंतर दिस इज 0.2
This is 0.3. This is 0.4 and this is 0.5. Okay, 21, group 21. आले का सगळे? नाही, यायला पाहिजे. 24. ओके, त्याच्यानंतर आला 24 नंतर दिस इज 0.1, दिस इज 0.2 आला का इथे? हा कोणता आहे? ग्रुप नंबर 29. 29. So first of all, group number 29 you have to place. Okay, group number 29. आणि त्याच्यानंतर इथे this one is point number. Just check here whole word. Okay, this is एक मिनिट परत एकदा करू आपण. It's somewhat confusing. Okay. ओके, हे आले 24, 22, 21, 20 आणि 19. ओके, हे आपले 5 पॉइंट आणि 5 टेक्स्ट बॉक्स आले का? 5 टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4. ह्या टेक्स्ट बॉक्स दिस इज 0.1, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 आणि हा कोणता आहे? दिस इज 0.5. 2 चा कुठे गेला? ओके, animation effect is now check. Text box 5 हा इथला आहे हा. ओके, आणि त्याच्यानंतर हा आहे दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 and दिस इज 0.5. आता हा बघा ग्रुप 24. हा ग्रुप 24 कशाला सिलेक्ट करतोय? हा फर्स्ट रेक्टँगल. ग्रुप 22 सेकंड रेक्टँगल, ग्रुप 23 third rectangle, 24th and 29 fifth. Okay, so आता ह्या टेक्स्ट दिस इज 0.1 ला सिलेक्ट करायचं आणि 24 च्या खाली प्लेस करायचं. ओके, देन सिलेक्ट दिस सेकंड, दिस इज पॉइंट. Okay, what is it? This is 0.2. So you should place it here. Group 22 नंतर पाहिजे ते. Group 20 नंतर this is 0.3, 21 नंतर. ओके, आणि 20 नंतर this is 0.4. ओके, आता ह्याचे आपण ग्रुप करून टाकले. बघा आता जेव्हा आता तुम्ही प्रिव्ह्यू बघाल ह्याचा, तर त्यावेळेस when you click on this at that time this one animation effect मध्ये तुम्हाला इथे with previous करावं लागेल. ओके, and then slideshow. Okay, preview. Animation. Fade. आणि त्याच्यानंतर हे विथ प्रिव्हियस द्यायचंय. ओके, अँड त्याच्यानंतर मीडियम, हे मीडियम ठेवूया आणि एकदा आपण स्लाइड शो करून बघूया. इज इट अपिअरिंग करेक्टली? येस. ओके, नाऊ आता ह्याच्यानंतर आपल्याला हे जे 1 आहे याला प्रत्येक स्लाइड असाइन करायचे. सो इथे आपण क्लिक ऑन दिस होम बटन, क्लिक ऑन दिस न्यू स्लाइड आणि याच्यामध्ये आपण एक स्लाइड घेऊया. लेआउट मध्ये त्याचं टायटल ओनली आणि इथे लिहूया स्लाइड 1, SL slide 1. Okay, same I am duplicating here, duplicate, and duplicate. Okay, once you do this, just color it as per the
फर्स्ट स्लाइड ओके ह्याला कोणता कलर आहे फर्स्ट रेक्टँगलला ब्ल्यू कलर आहे सो मेक इट ब्ल्यू सो क्लिक ऑन दिस डिझाईन बॅकग्राऊंड अँड मेक इट ब्लू okay so here I am taking green color okay here I am taking yellow color here okay and this one is last color that is orange color you have to put here okay so या slide वर आता just click on this slide and insert button वर click करा shapes मध्ये जा and here is the button to move this is action button you can click on here okay and this dialog box will open and from this dialog box select first slide okay so here I am doing hyperlinking when you click on this button at that time this slide one will be executed slide one will be executed so click on this button ह्याला लिंक करूया आपण right click on this hyperlink click on this hyperlink place in this document okay so which slide we have to open slide one so this one is the slide one and click on this okay button okay so it will make it hyperlink click on this two select this two and right click on this click on this hyperlink and after clicking place in this document you should click on this button place in this document and here I am selecting slide number 2 okay so I have not changed here but a green color slide is there okay so check the color okay so right click here click on this hyperlink place in this document so here I am selecting slide number 3 click on this okay button then here click on this hyperlink button and place here click on this slide 1 lastly click on this 5 button make it hyperlink click on this place in this document and last slide you have to select and click on this okay button so when you execute this at that time as per the slide show let me show how it happens so when you click on this slide one it will show slide one okay so when you click on this two slide two will show so here I have to change here slide two I have not changed here just click on this and slide 3 click here and make it slide 4 and click here and make it slide 5 okay so हे झालं slide तुमचे आणि हे जे आहे हे जे ऍक्शन बटन आहे जस्ट कंट्रोल प्रेस कंट्रोल बटन ओके किंवा कॉपी करायला copy it and place it all over the different slide okay over this slide paste here paste okay click paste click control V and control V okay so when you start your slideshow at that time just when you click on this one slide one will appear when you click on this two slide two will appear when you click on this three slide three will appear when you click on this four slide four will appear and when you click on this five slide five will appear okay so anyhow you can transit किंवा तुम्ही navigate करू शकता first slide वर okay so after clicking on this button you may navigate to this first slide okay तुम्ही directly first slide ला जाऊ शकता आता याच्यामध्ये अजून एक राहिलं आपलं slide transition हे so here
I am applying transition on this slide as which one slide transition we have to use? Fade up, combo, page curve. Okay, so apply to all slide. Apply to all slide. So here now I am doing slideshow along with this animation effect from first slide. Okay. This will come after first. पहिल्या याच्यावर क्लिक करा and then option custom animation. So after custom animation, after selecting all custom animation, just on click you have to apply here. Okay, and this will having fade effect. Okay, this is having fade effect, and after this you have to apply first will appear here. Okay, after 24 first will appear. Okay, this is 2, so after 22 it will appear. Okay, and 21 and 24. So you have to rearrange this all the animation effects. Okay, so it will work one after another, and let me show. So when you click at that time, when first will come, at that time first point will appear. So this one is second point, this one is third point, this one is fourth point, and this one is fifth point. Okay, after that when you click on this first, at that time first slide will come out. Okay, त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही सेकंड वर क्लिक करता at the time it will show second slide. थर्ड वर क्लिक करता तेव्हा थर्ड स्लाइड येईल. फोर्थ वर क्लिक करता तेव्हा फोर्थ स्लाइड येईल, and फिफ्थ वर क्लिक करता तेव्हा फिफ्थ स्लाइड येईल. So in this manner we can do this animation. सगळ्याचा कलर एकच झाला. Select all by pressing Control button. Select all, then click on this transition, and here I am going to apply page curve. Okay, and here blue color is there as a back color. मी change करते इथे. This the design मध्ये background color. I am keeping this background color. This is office WPS office. हे WPS office आहे. It is same as like of 2019. त्यातले जे काही इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला इथे बघायला भेटतात. Okay, so here I am taking background color as okay, these are all paid colors. We should not take this background color. Here I am taking gray color. Okay, so see here I am taking green color again. Okay, याचे colors change झाले. Fluorescent color is there. This one is the fluorescent color. This one is the another color that I applied, and orange color. Okay, so all slide having different colors. Now select all the slides and apply transition as page curve. Okay, then just I'm showing here animation all the by showing you all the presentation. So when you click on click, it will show first along with this is first point. Second, along with this is point 2.
0.3 त्याच्यासोबतच ते इथे अपियर होत आहे. ओके, कारण आपण अॅनिमेशन इफेक्ट्स मध्ये सांगितलंय की आफ्टर फर्स्ट रेक्टँगल इट शुड शो दिस इज पॉइंट फर्स्ट. ओके, पॉइंट वाईज तो शो करायला पाहिजे. जेवढे जसे हँडल येत आहेत तशा पद्धतीने त्यांनी तुम्हाला ते हे दाखवायला पाहिजे. ओके, सो आफ्टर डुईंग दिस जस्ट क्लिक, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस at that time it will show slide 1. Okay, and when you click on this button again it will take you to first slide. Okay, now I am clicking on second, it will show you second slide. Okay, whatever content you want to show, all these slides are linked with first slide, and when you click on this button, action button, at that time it will take you to first slide. Okay, again, so in this manner we can do this and our presentation. Okay, presentation करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही presentation करता तेव्हा no need to apply different types of sound effects. Okay, sound effects तुम्हाला टाकायची गरज नाही. जसं की आता इथे मी सिलेक्ट केलं आणि ह्याला एखादं अॅनिमेशन सोबतच मी काही साऊंड इफेक्ट्स पण टाकायचे असतील तर मी टाकू शकते. ओके, सो हिअर in transition, optional effects, sound effects are also there. I don't know where is the sound effects in this WPS office. Slideshow मध्ये, animation मध्ये, this is paid version, so जेवढं काही effects आहेत, custom animation, select the frame, all shape, no sound effects showed here. Okay, I think that one is also paid in paid format. Okay, so no sound effects are given here. Okay, we have to pay for that. Okay, so याच्यामध्ये आपण तर याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन देत असता एखाद्या PhD स्टुडंटला, जेव्हा तुम्ही देत असता यांच्या समोर, गाईड समोर, तर नो नीड टू टेक एनी साऊंड इफेक्ट्स. ओके, किंवा तुम्ही फार टाईप रायटर सारखे ट्रान्झिशन इफेक्ट किंवा ॲनिमेशन इफेक्ट द्यायचे नाही, आणि त्याला फास्ट जेवढं तुम्ही करू शकता तेवढं तुम्ही अप्लाय करू शकता. तर याच्यामध्ये तुम्ही काही हायपर लिंकिंग पण करू शकता. जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही, या स्लाइड मध्ये काही हायपर लिंकिंग टाकायचे असेल तर यू मे इन्सर्ट द हायपर लिंकिंग in this slide also. So how to do this hyperlinking? Just we have to select this text. Okay, इथे एखादा टेक्स्ट आपण सिलेक्ट करू, टेक्स्ट राईट करू. सपोज I want to find I want to show you one PDF file. Okay, so PDF file I want to find, किंवा तुम्हाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन वर जे काही PDF आहेत ते मला तुम्हाला शो करायचंय, पॉवर पॉइंट PDF. ओके, सो जस्ट सिलेक्ट दिस text, click on this, hyperlink, file. So which existing file you want to open? So you may open it from desktop or in wherever you have saved that particular file, you may open it from there. Okay, so here I am clicking on this documents. Okay, from here I am selecting PowerPoint presentation. So which one? Here, animation PPT. All files. Practical attendance.
पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनची एखादी पीडीएफ असेल तर ती पण तुम्ही ओपन करू शकता. Solutions of questions. Okay, so here I am opening this file, and when you show this PowerPoint presentation, okay, जेव्हा तुम्ही PowerPoint presentation start करता, so first of all it will show you this one. Okay, when you click on this one, at that time it will show you this and this hyperlink. Okay, when you click on this hyperlink, at that time it will take you to open. It will open this PDF file directly on your desktop. Okay, so in this manner you may open any hyperlink. Okay, तुम्ही ती डायरेक्टली इथे दाखवून म्हणजे तुमचे काही अनालिसिस वगैरे केलेले असतील जे पीडीएफ मध्ये आहेत तर ते तुम्ही अशा पद्धतीने हायपरलिंक करू शकतात किंवा तुम्ही एखादं जे काही हे आहेत पिक्चर्स आहेत किंवा इमेजेस आहेत जे मोठे आहेत जे पॉवर पॉइंट मध्ये तुम्ही दाखवू शकत नाही तर तसे काही पिक्चर्स असतील तर तुम्ही ते अनालिसिस केलेले खूप मोठे तुमचे ग्राफ्स असतील किंवा तुमचे काही अल्गोरिदम्स असतील जे की तुमच्या पॉवर पॉइंट मध्ये मावत नाहीये. ओके, जेव्हा तुम्ही ते पॉवर पॉइंट मध्ये डिस्प्ले करता सो देअर इज नॉट सफिशियंट एरिया टू डिस्प्ले दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो ऍट दॅट टाइम यू मे लिंक इट विथ दॅट पर्टिक्युलर फाईल. ती जी फाईल आहे तुम्ही वर्डची असेल, पॉवर पॉइंटची असेल, एक्सेलची असेल, पेंट ब्रशची असेल, यू मे लिंक एनी टाइप ऑफ फाईल. ओके, विथ द हेल्प ऑफ हायपरलिंक option. So that is the okay. So when you click on this again, it will take you to first slide. Okay, and click on this button. It will show you 2, 3, 4, and 5. If you wanted to make it more attractive, you may apply more transition effect. You may apply more animation effects on it. Okay, and make it attractive. Okay, so जेवढं तुम्हाला करता येईल तेवढं तुम्ही करू शकता याच्यामध्ये. And once you do this, you may execute the whole thing. Okay, save it on your desktop. 1, 2. Okay, so this is how we can do this animation effect. We can apply animation effect on our presentation. Hello. हॅलो. Yes, ma'am. हा, समजलं का हे? मॅडम संपलं का लेक्चर? हो हो हो. Hello. हा, येस. हाँ मैम, vote of thanks करते हैं. हो हो. So on behalf of Science College Research Committee and research scholars, I express our gratitude towards Dr. Modi Madam for giving us this informative and important lecture about presentation PowerPoint. So thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. मीटिंग एंड